consideramos 20 minutos para cada paper, ok? Ok, Elaine, you can begin. There's a growing body of work in Black girlhood studies and literacy studies emphasizing the importance of social approaches to wellness, education, and literacy. Literacy studies has shown that traditional approaches promote the print-bound, politically neutral, private, mental nature of literacy, wherein letters correspond to sounds and sounds to words, and reading and meaning-making are autonomous, universal, and context-free. This traditional view minimizes literacy's social, cultural, context-bound, and ideological nature. A major stream of thought in new literacy studies emphasizes people's internalization or appropriation of images, patterns, and words from the social activities in which they've participated. That meaning-making, reading and writing are connected to identity, negotiation, and broader dominating discourses in society that control beliefs about the way the world works. For example, Black women and girls, their so-called inherent at-riskness, in particular, is socially constructed through a web of social practices related to economic, political, patriarchal, racist, and sexist arrangements reproduced through text, talk, and social interaction. Thus, African American New Literacy's work centralizes experiences of racism, sexism, classism, cultural conflict, social inequality, including the struggle for language, as central to literacy education. Hip-hop discourses frame these works as hip-hop sensibilities pervade significant aspects of our shared contemporary American and global youth culture through media and the lived experiences of today's youth. The purpose of the Sister Friends Project is to contribute to the development of critical literacy among urban Black middle school girls by creating a gender, race-specific after-school experience wherein girls explore discourses, texts, images of Black girls and women as represented throughout all media, but especially popular culture media. Girls explore these images for the purposes of development of critical literacy practice and activist consciousness against images and discourses that promote the interlocking effects of sexism, classism, racism, and gender oppression, which play a role in subordinating the potential of Black women and girls in society. The girls are engaged through reading of pressing issues of young Black women through music videos, documentaries, YouTube clips, reality television show excerpts, short literature pieces, news media, blog entries, panels, debates, and teams taking up opposing views on issues, as well as reading, writing, discussion, and creative performance. Creativity is encouraged through various genres, plays, poems, raps, songs, essays, stories, displaying and performing their work in digital, visual, written, and oral delivery formats in electronic and community venues. The approach focuses on helping girls to evaluate, communicate, and create. These various activities and the approach taken were inspired in part to research factors and pedagogies that contribute to critical literacy and resilience, and to understand more clearly the unique needs and experiences of Black adolescent girls. The club has been in existence for 4 years. The school that sponsors our club currently serves 520 students. 94% are on free and reduced lunch. The school is 100% Title I due to high poverty. The demographic makeup of the school community is 93% African American, 3.5% Hispanic, 2.5% Caucasian, and 1.5% other. I hate using that word. Participants range in age from 11 to 14 years old and are in grades 6 through 8. This past school year, we met for 40 minutes once per week because we got a new principal.
during the last period of the school day and focused our sessions on the George Zimmerman trial for the killing of the black male high school student Trayvon Martin. We focused on Rachel Gentile, the black teenage female friend of the victim, who was speaking to him on the phone just before George Zimmerman, a volunteer police officer in the neighborhood, shot him. We focused upon how in the courtroom and in the public sphere, both white conservatives and many black people themselves condemned Gentile in the court of public opinion. Blacks, for shame of Gentile's perceived failure to measure up to white supremacists' standards of beauty, style, English, education, demeanor, while whites eschewed her as an example of deviant citizenship upon whom social goods such as public education are being wasted. Following Patricia Hill Collins's concept of the new racism, we paid close attention to the ways that mass and popular media disseminate ideologies and influence individuals' identities and manufacture consent. Circulated through film, television, and music, news, and advertising, mass media constructs and sells a commodified black culture from ideas about class, gender, and age, recontextualizing multimodal narratives of black women, unleashing a flood of varied de- and re-evaluations assigned to black humanity. In my brief time today, I want to offer an example of, one, the discursive reproduction of racism, sexism, classism through everyday life and black popular culture. Two, I want to emphasize the importance of taking black language traditions seriously as they reflect negotiation of life in white supremacist-dominated space, underscoring pain and humor as ways of knowing and coping with racism and oppression. Oh, am I going too fast? Okay. Y'all go fast too, so this is how I feel when other people are presenting, just so you know. Encourage those who may want to work with oppressed populations that critical literacy practices and projects hold promise for developing future agents of social change. From a critical discourse perspective of society, we focus on the ways dominant institutions control discourse. In the judiciary domain, the context is controlled by rules, conventions, and laws. Certain forms of discourse are empowered, while others are disempowered. By convention, judicial discourse regulates turn-taking and the forms discourse can take. Judges or lawyers may not allow subjects to discuss certain topics, explain or defend themselves, and may disallow them the opportunity to tell their story. Whites may criticize blacks for talking about racism. In the brief clip that I am going to show now, the star witness, the teenage black adolescent girl, Rachel, is prevented from giving a narrative and also diverted from showing Trayvon, the slain youth's, her friend's perspective and vulnerability in being racially profiled and pursued by George Zimmerman. By the court's insistence on her amplification and repetition of the phrase, creepy ass cracker, which is a black vernacular term, and what that means to white people versus what it means to black people. However, in our current so-called post-racial era, black people become the racist when we name and identify the pain caused through white supremacist practices that contextualize our lives. I call this example Rachel and Trayvon's Narrative Unplugged, and you should have a handout so you could follow along with the clip. I want you to pay attention to, in italics, anything that I have in italics means that the court is symbolically marking Rachel and her speech as not normal or deficient.
and I do try to give some explanations in brackets. Oh. Okay. Okay. So it's you start paying attention when the prosecutor starts asking Rachel questions. And this prosecutor, you should note, should be on her side, right? Because she is the witness for the prosecution. Tell us, if you can, what he described happening. A man was watching him. You won't be able to follow along if they turn the lights out. When he told you that a man was watching him, did you say anything to him? No, I didn't think it was a big idea. I'm sorry. I did not think it was a big idea, so no. And I did not think it was a big idea, so I did Okay. not. what happens is sometimes you've got two microphones, so it might be a little confusing. But you just, either move or, that's all right. You just get close. You're doing fine, but you have to get close to the microphone so everybody can hear you. Especially this lady right here in front. She's taking everything down, so she needs to be able to hear you. And did he then say something was happening? Or- Yeah, Okay. he said the man kept watching him. Okay. And tell us what happened then. As he was telling me, the man, he kept complaining that man was just watching him, and I just said how the man looked like. Okay, hold on. I would object to the narrative form of the testimony. I'll be glad to rephrase. Or, Please, could you please speak up so everybody can hear? Thank you. Go ahead and wait for the question, ask the question. You've got a very soft voice, but we make sure everybody can hear you, both sides and everybody, okay? Yeah, All right. Mr. Martin, Trayvon Martin complained. yeah, What was he complaining about? that a man just kept watching him. Yeah, I object to the narrative form of the testimony as opposed to the questions of what was said and what the response was. Okay, if your objection is narrative, it is overruled. You may ask your next question. After he said that, did you say anything back to him, or did he say anything back to you? Yes, I asked him how the man looked like. He And just told me the man looked creepy he and said the man looked creepy. creepy white. Okay. Excuse my language, cracker. Okay. And what did you say? Okay. They're having trouble hearing you, so take your time. Creepy ass cracker Okay. Creepy ass cracker. was just looking at him, and I said, oh, Okay. And I know you grew up in a Haitian family, so make sure that everybody can hear you. Try to speak as clear okay. Can you repeat what your answer was, please? creepy ass, what's the question? The question was, they want you to repeat your answer. When you said what, you asked him what. I had asked him how the man looked like. He looked like a creepy ass cracker. Okay. Let me make sure we got that. Creepy Ass cracker. cracker. Yeah, Okay. Is that what you recall him saying? yes, Okay. And is that to mean like a white individual? yes, Caucasian. What did you say to him, or what did he say to you after that? So he told me the man was looking at him, so I had to think it might have been a rapist. Saying you don't know the area, it might have been a rapist. Okay. So he told you the answer when he got down. So how do you think it might be a rapist? Yes, Though Rachel is keen to keep her voice soft and interact pleasantly, perhaps to avoid the angry black woman stereotype that some would love to see on display, she is insulted and disempowered in a number of ways. The request from the court reporter and from the prosecution's lawyer for her to speak up worked to this end. And it is not lost on Rachel that the prosecution's lawyer sees her accent as indecipherable and that she may be less than intelligent. Notice the prosecutor's word choice, confusing to ask her to speak into the mic as condescending. Don West disempowers Rachel by blocking her from free-flowing narrative. Interrupting Rachel's narrative makes it choppy
and prevents the jury from getting a feel for the life-threatening experience from Rachel and Trayvon's point of view. Allowing Rachel to go into storytelling mode would empower her. As Smitherman notes, narrativizing is central to the Black oral tradition and hip-hop discourse. Narrativizing has been described as the primary discursive vehicle for hip-hop generation youth. It decenters both mainstream discursive strategies and master narratives themselves. The production of counter-narratives or alternate stories through storytelling also connects to critical race theory and its focus on placing marginalized stories at the center of public discourse. And we know that the defense's job is to tear Rachel and Trayvon down, not to center their humanity or worldview. I would like to also draw your attention to what I call linguistic profiling, or what John Ball, linguist, refers to as linguistic profiling, and the erasure of the meaning of Black language. Notice the ways that Rachel is linguistically profiled and her Black language gets misrepresented, distorted, and disempowered. African American language, according to Marcelina Morgan, is proof that something has been silenced. Hearing and acknowledging African American language presents the court with the possibility of resolution, as this language is a symbol of collective recognition of slavery, white supremacy, and racism, that these things happened, whether we like to talk about them or not. African American language is the result of contact, traumatic contact. Smitherman describes the communicative practices of the hip-hop nation and their relation to the Black oral tradition as reflecting the pain and pride of surviving the African Holocaust, slavery, and contemporary oppression. It is in these ways that these practices, including hip-hop discourse, can be called resistance or survival discourse. As I will show here, the term creepy-ass cracker is a symbol of that history. Though the court calls for Rachel to repeat and amplify this Black language term in their linguistic profiling of Rachel, they cannot genuinely engage the term, for this would require genuine recognition that slavery, white supremacy, and racism happened and are happening, and they must acknowledge their past and present role in the oppression of Black families. John Ball defines profiling as the linguistic corollary of racism in which people are devalued and dispreferred based on their speech. In that particular segment, Don West, the defense attorney, has not had to object to the narrative form. The prosecuting lawyer, the court reporter, and the judge asked Rachel to repeat some variant of creepy-ass cracker 10 times. To make matters worse, the prosecution defined creepy-ass cracker as a white individual. That definition is woefully inadequate. Cracker is a certain type of white person, one that has a special interest in belittling, demeaning, or otherwise oppressing Black people. The creepy-ass part of the term is left totally unexamined, a serious flaw on the part of the prosecution, which could have magnified Zimmerman's pursuit and profiling of Trayvon. A creepy-ass person is a nuisance. The term is oftentimes associated with sexual profiling. Thus, Rachel's comment to Trayvon that Zimmerman could have been a rapist is a possibility. Further, the prosecuting attorney's non-attempt to pronounce or deliberately mispronounce cracker also marks the term by simultaneously acknowledging and ignoring the semantic weight of the term and its history of racial violence and oppression of Black people for centuries. The current case effectively erases that weight with the stand your ground law, which I can't go into now, but maybe you'll have time to ask me about it. The difference of Rachel's speech is sharply
objectified by the official gatekeepers of language and meaning. As we can see, even from this brief excerpt from Rachel's testimony, the discourses and meanings of the world through Rachel and Trayvon's eyes were subordinated and disempowered. The proper term for cracker from a Black linguistics perspective in this usage is a form of signifying or verbal insult. It is done for fun or sometimes a serious critique, corrective, or revision. In this case, Trayvon was critiquing Zimmerman for profiling him. Black students acquire complex language and literacy practices and codes for coping with society. Many are expressed or informed by humor. Psychic and social pain are linked to social codes and literacy practices that converge to address societal problems. In my work with Black adolescent girls, we confront and analyze painful practices and knowledge as a movement toward thwarting and overcoming them and the development of critical literacies. So I just want to show one of the kids from our after-school club. Actually, I think you have a handout on it. I don't know why my screen is. I wanted to show her performing one of the pieces that she wrote, which is a short poem that is about her response to the trial that we studied. The lies I don't know if you can told see it. to present herself as considerate, I don't know if you can see it. pausing between Oops. assumptions. You have it on your The right handout. female juror. The lies a humble woman told to present herself as considerate, pausing between every word, taking precautions of what was spoken. Well, she made a mistake. She was wrong, making assumptions of the victim's life, the life that none of us hardly knew. Rachel, the victim's offender, sat there, constantly questioned on a racist phrase that was real. Because at the end of the day, aren't we living in a real world? So that's the end of my talk, but I had, that is printed out on a handout called Assumptions, and it was written by, what are they saying? There's a handout. I passed out a handout on it. It was, did you get the handout? Yes. Some people have the handout. That was written by a 7th grader, and that was her response to some of the things that went on in the trial. In particular, one of the jurors, a white female, was interviewed on CNN about why she thought George Zimmerman was not guilty. And so in the after-school club, the girls are learning how to critically analyze narrative. And so her poem is talking about the hedges that the white woman made when she tried to avoid talking about race as being central to the trial, and that she thought the trial was fair, and what she thought about the word creepy ass cracker. So that's what this young lady is writing about in her poem and in her performance. That's the end of my time. I'm done. Thank you. Thank you, Elaine, and thank you very much for the right time and to bring us the argument about the gender, racial oppression, and the African American language oppression. Now we have Elisa Cragnolino, da Universidade Nacional de Córdoba. Elisa é licenciada em História e com doutorado em Antropologia e é coordenadora de um programa de investigação em Educação Rural entre Jovens e Adultos, Letramento e Educação Rural entre Jovens e Adultos, da Faculdade de Filosofia e Humanidades de Córdoba. Com a palavra, então, Elisa.
Buen día. Voy a hablar en español. Si hablo muy rápido, por favor, me lo indica. Mi presentación se refiere a estrategias migratorias, participación en la cultura escrita y reconfiguración de identidades campesinas. Yo, en realidad, voy a retomar preocupaciones presentadas en el coloquio anterior. Yo tuve la suerte de participar en el 4º coloquio y bueno, para mí es un placer volver a estar aquí. Agradezco a los colegas de la universidad y a través de ellos a la Lu y a Yu y todos los otros colegas que ya son en realidad amigos. Hace 2 años en mi presentación me referí a de qué modo la cultura escrita podía ser analizada como parte de las... Disculpe, voy a sacar esto porque me estoy confundiendo. De qué modo la cultura escrita podía ser analizada como parte de las estrategias de familias campesinas, retomando los aportes de Bourdieu. El otro día, releyendo esa presentación, dije, uy, qué aburrido. Era un abordaje fundamentalmente teórico y metodológico. En esta oportunidad voy a retomar resultados de trabajos empíricos y análisis. Como decimos los antropólogos, voy a tratar de ponerle carne y enfocar mi atención en las estrategias migratorias para pensar cómo se incorporan en relación a ellas las prácticas de lectura y la escritura. Como esta es una mesa sobre prácticas culturales, identidad y diversidad, voy a intentar reflexionar acerca de la migración y las prácticas de cultura escrita articuladas en los procesos de configuración y reconfiguración de identidades campesinas. Identidades y prácticas culturales campesinas que en general y respecto a los ámbitos educativos se presentan como estáticas, ahistóricas e inhabilitantes en términos de acceso a la cultura escrita. Disculpe. Voy a leerles un fragmento de una de las entrevistas con mis entrevistadas. Es la señora Rosa. Es así acá. Uno ya sabe. Tiene hijos y después se van. Pero es para el bien de ellos, para que no sean como nosotros, gente de campo. Así nomás, sin cultura. Si vos vas a preguntar, en todas las casas hay que se fueron. A veces quedan los padres solos. ¿Qué le va a hacer? Para quedarse burreando acá, o sea, trabajando como burros, mejor que se vayan. El fragmento anterior es una de las tantas expresiones que recogimos en nuestro trabajo de campo, realizado ya hace algunos años con familias de origen campesino en el norte de Córdoba, Argentina. La migración es una de las estrategias de reproducción social y como tal están guiadas por una lógica práctica. Forman parte de su historia y están incorporadas en su sistema de hábitos y representaciones y se presentan como una experiencia necesaria, entre aspas, una salida natural, entre aspas, y como un proceso inevitable y prácticamente irreversible. El norte cordobés es una zona que históricamente ha sido campesina. En las primeras décadas del siglo XX, las familias en los pequeños predios se autoabastecían a través de la cría de caprinos y en menor medida vacunos, a través de la granja, el cultivo de maíz y zapallo, en las pequeñas chacras y la recolección y procesamiento de frutos del monte y de la leña. Me estoy refiriendo a una región extrapampeana de menor desarrollo capitalista relativo, pero que paulatinamente se fue incorporando al mercado de trabajo, consumo y producción.
Las características agroecológicas, es una zona semicerrada y además con el desmonte progresivo fueron limitando la diversificación productiva. Los predios se subdividen por herencias, y la familia comienza a vender fuerza de trabajo estacional para el agro capitalista. La migración se enmarca en la alta disponibilidad de mano de obra y se vincula con las limitaciones y con las limitadas posibilidades de seguir repartiendo la tierra entre los hijos sin que afecte la viabilidad económica de la unidad. También se relaciona con la intención de procurar recursos alternativos, sobre todo cuando se incrementa la monetarización de la economía campesina por la llegada de productos y servicios manufacturados que van a reemplazar a la producción doméstica. ¿Ah? Okay. No entendí. Ah, devagar, ok. A partir de los años 50 se produce una reorientación de la migración con destino urbano. Esta ya no será rural, sino va a ser con destino urbano. No va a ser estacional, sino definitiva. Y esto se vincula, por un lado, con las posibilidades de empleo vinculadas con políticas de sustitución de importaciones en Argentina, el desarrollo industrial y de servicio en las ciudades y la existencia de un estado de bienestar redistribucionista. Y es paralelo, y va a producir el despoblamiento relativo del campo con la reducción del tamaño de los predios y de los rebaños, y en ese momento hay un primer avance de grandes explotaciones capitalistas. Esto lo pudimos ver no solamente a través de los relatos de nuestros informantes, sino también haciendo un seguimiento de los censos poblacionales y agropecuarios. En los 90 se produce un gran impacto de la crisis económica en el marco de políticas neoliberales, la liberalización de la economía y el retiro del Estado, que afecta en particular a estas familias campesinas. Y en el siglo XXI, ya entrando en los 2000, hay un gran avance, no solamente en esta zona, sino en todo el país, del agronegocio vinculado a la producción de soja. Hay un proceso de sojización, o sea, cultivos tradicionales son reemplazados por la soja, y esto da lugar a importantes conflictos por la tierra. Hay un crecimiento de la frontera agraria, hay una incorporación a la siembra directa de grandes extensiones que antes se dedicaban a otros cultivos, y planteles de ganado que antes estaban en la zona sur de la provincia son trasladados ahora al norte, a la zona donde nosotros hacemos nuestros estudios. Pero además se produce un fenómeno muy grave, que es la apropiación de tierras sin títulos por parte de empresarios, y esto es hecho con complicidad de agentes públicos, poder político, que pertenecen al poder político, judicial y a la policía. La mayor parte de las tierras que tienen las familias campesinas no tienen títulos saneados, han sido heredados de generación en generación sin que se haya regularizado la titulación dominial. Y esto es aprovechado entonces por grandes empresarios que, con esta complicidad de los agentes públicos, dicen ser dueños de la tierra. Recurren a distintas estrategias, presentan desde títulos falsos o empiezan a negociar con uno de los miembros de la familia y terminan apoderándose de tierras que durante generaciones han estado en manos de las familias. Frente a estas calamidades sociales y ambientales, como dice un colega, Luis Hoxman, empieza a surgir una organización campesina que se propone resolver colectivamente todos sus problemas, los problemas relativos a la tierra, pero además
quieren asegurar la vida en el campo, seguir viviendo en el campo y reproduciéndose como campesinos, y otros problemas que tienen que ver con la salud y también los problemas educativos. Ellos se plantean entonces la lucha por la tierra y dicen, ni un paso atrás, la tierra es nuestra. Ni un paso atrás, la tierra es nuestra. Y empieza toda una lucha que termina, en algunos casos, en juicios donde los campesinos que intentan resistir el abandono y la expropiación son judicializados. Aquí hay dibujos donde se ve, un grupo de personas tratando de frenar a una topadora, porque las topadoras llegaban a los campos, destruían las casas, destruían los cercados, destruían los pozos de agua, y eso con la ayuda de la policía y el Poder Judicial. En otro trabajo hemos hablado de todo este proceso. La presencia, como ya vimos, como estamos diciendo, de estas organizaciones que defienden los derechos campesinos, va a dar lugar, como vamos a ver un poco más adelante, a nuevas identidades. Esta es una imagen de un momento feliz para la organización campesina, que es un momento en que se los libera de la acusación de haber resistido violentamente la defensa de sus campos. Están frente a tribunales, en las oficinas de tribunales en la ciudad de Córdoba, y es el grupo de gente movilizada que ha ido a acompañar a los acusados. He presentado hasta aquí muy rápidamente todo el proceso que han seguido las familias. Las familias campesinas, para asegurar su sostenimiento y su reproducción social y generacional, tienen espacios formativos. O sea, la sobrevivencia y la reproducción implica prácticas relativas al aprendizaje. Los espacios tradicionales de formación para las nuevas generaciones se daban en los mismos predios y en los espacios domésticos, se producían a través de la observación y luego la imitación, y a través de estos aprendizajes se iban apropiando de los conocimientos especializados para resolver los problemas prácticos que tienen que enfrentar en el campo, desde el conocimiento de los ciclos climáticos, la utilización de determinados instrumentos, qué lugares aprovechar para hacer una chacra, a dónde llevar a pastar a los animales. Pero además, estos espacios formativos eran momentos de transmisión de verdades compartidas, un conjunto de representaciones acerca de sí mismos y de los demás, objetivaciones de la realidad desde las cuales se interpretaban las prácticas y se les otorgaba sentido. Se trataba de que los niños, que las nuevas generaciones se apropien de una conducta para caracterizar un adecuado desempeño en el trabajo, en la familia y en la vida comunitaria. Estas prácticas y sentidos ayudaban a conformar la identidad de, como ellos se llamaban, la gente del campo. ¿Qué ocurre con el incremento de las estrategias migratorias? Aparece la escuela como un espacio formativo fundamental. No dejan, por supuesto, de existir los espacios prediales y domésticos, pero la escuela empieza a tener un nuevo lugar en los proyectos familiares. Las familias empiezan a pensar que la escuela
es un lugar importante para obtener los conocimientos mínimos en lectura y escritura y cálculo, y esto les permitiría defenderse mejor al intentar la inserción laboral fuera del predio. Los maestros son además referentes urbanos, son los que pueden enseñarle no solo de letras y números, sino también una manera de ser gente. Y para ellos ser gente es ser gente urbana. Y que les permitiría ese contacto con esa maestra, les permitiría desenvolverse adecuadamente, los prepararía para desenvolverse adecuadamente en la vida en la ciudad. Y aquí aparece la lectura, la escritura y el cálculo como una herramienta para la habilitación social. Nos decían, teníamos que aprender a leer y escribir para que no los miren a menos, para que lo consideren, porque si no sabe leer, no lo consideran. Y aquí, entonces, está toda la cuestión de cómo, si no pasan por la escuela, si no aprenden a leer y escribir, no son gente, no son reconocidos como uno más. Y hay aquí toda una caracterización que remite a la identidad de la gente del campo y que liga ser del campo con el trabajo en el campo. Es una tarea de brutos, de pobres, sucio, sacrificado, sin horarios y descanso, y que se opone al de la ciudad, que tiene, por supuesto, las características totalmente diferentes, son limpios, son descansados, son seguros y les prometen una vida distinta. Entonces, las opciones de cambio y movilidad social le encuentran progresivamente no en el trabajo rural, en su propio predio, sino en oficios, en fábricas, en comercios, y ellos van a empezar a tener referentes exitosos entre los familiares y amigos que ya se establecieron en la ciudad y que van a empezar a formar una suerte de cadenas de migrantes. Los que primero migran a la ciudad aseguran a través de una serie de contactos, recibiéndolos y a través de enseñándoles lo que es la vida en la ciudad, a insertarse en el nuevo medio. Y esto también es interesante contrastarlo con lo que ellos siguen considerando como un espacio formativo fundamental, que es el espacio del trabajo en el predio y en la casa. Nos dicen repetidamente, a trabajar en el campo se aprende en el campo, nada de libros. Mirando y haciendo y un poco hablando, a lo más te decían, poné la mano así firme con el caballo. Y no sé, no me acuerdo si lo tengo acá, pero la maestra en algunas ocasiones intentaba que se arme una huerta en la escuela y ellos desvalorizaban totalmente ese espacio y pensaban que se estaba perdiendo tiempo, porque la maestra lo que tenía que enseñar es a leer, escribir y hacer cálculos, porque total de huerta los papás ya le habían enseñado suficiente. La participación de los padres en relación a la lectura y la escritura escolar implicaba dificultades. Cuando nosotros realizábamos nuestra entrevista y les pedíamos que rememoraran cuáles habían sido sus vivencias, sus experiencias en el paso por la escuela, siempre nos hablaban de las dificultades, de lo que los papás no podían hacer, de que cómo no los acompañaban, de que no había libros, etc. Pero también encontramos muchos testimonios de papás que, aún siendo analfabetos, ejercían una actitud de vigilancia respecto a las tareas escolares de los hijos. En la medida en que reconocen que es importante que los chicos aprendan a leer y escribir, empiezan a controlar qué es lo que hacen los chicos en la escuela. Entonces acá un testimonio de Mercedes que dice, mi papá llegaba tarde cansado de burrear todo el día, pero nos llamaba y que le mostráramos los cuadernos.
No sé qué habrá visto porque él no sabía nada. Había ido a la escuela, pero en la falta de práctica no sabía nada, pero los miraba igual. El José, que se escapaba de la escuela cada 2 por 3 y se quedaba con un amigo matando pajaritos o en el río, tenía que volver en el camino a anotar alguna cosa para mostrarle al viejo, y eso lo dice riéndose. Y esas vigilancias se hacían no solamente con los chicos, sino también con los maestros. Siempre se dice que a las familias rurales y campesinas no les interesa la escuela y que no saben qué hacer con la escuela. Lo que nosotros hemos encontrado, no solamente a través de las entrevistas y los relatos, sino también de documentos en archivos escolares, es una presencia de padres que reclaman en los casos en que la maestra no asiste a la escuela, que busca excusas para no estar en la escuela, mantener cerrada la escuela y no enseñar. Y esto da lugar a un montón de documentos que nosotros hemos efectivamente trabajado en los archivos escolares. Pero además, había otros tipos de documentos y oficios en las relaciones con el Estado. Y algunos de esos oficios estaban gestionados por gente también considerada analfabeta, es decir, no manejaban el código escrito, no escribían, tenían que remitirse a usar la intermediación de personas letradas, pero sin embargo ellos sabían qué hacer con los papeles, o sea, tenían conocimientos del valor de los documentos y sabían hacer llegar los documentos a los lugares apropiados para que sus reclamos sean atendidos. Luego, cuando se producen las experiencias migratorias, también hay mucha participación en la cultura escrita, ¿no? La experiencia migratoria, la salida del campo, implicaba espacios de adquisición y de conocimiento sobre lectura y escritura y ocasión de participación en eventos letrados. Para los varones, uno de esos momentos era el servicio militar obligatorio. Cuando a los 18 años tenían que hacer su servicio militar y no sabían leer y escribir, recibían esa instrucción en lo que se llamaba en Argentina la colimba. Y para las mujeres el servicio doméstico. Las mujeres tenían que empezar a lidiar con notas que le dejaban las patronas, con listas de compras, y ahí, si no sabían leer y escribir, iban aprendiendo. Y algunas se insertan en la escuela de adultos. Pero además los migrantes empiezan a traer folletos, revistas, y también una cosa muy interesante es que traen escritos sobre los procesos de trabajo en el campo, sobre cómo mejorar el proceso de trabajo en el campo. Entonces nos preguntábamos si esas no serían formas que tienen los jóvenes de legitimar sus nuevos conocimientos. Conocimientos que se oponen a los que tradicionalmente se habían producido en la unidad. Entonces la migración aparece como un proceso de reconfiguración de identidades. Hay muchas tensiones, no me voy a detener en esto, que tienen los hijos cuando regresan al campo después de una migración estacional o prolongada, que es el seguir trabajando para el padre o independizarse. Pero también respecto a lo que decía recién, formas de hacer el trabajo. El padre intenta seguir controlando las formas de hacer el trabajo y los jóvenes traen nuevos conocimientos luego del trabajo asalariado en la zona pampeana. Experiencias que también ayudan a reconfigurar las nuevas maneras en que la generación de los jóvenes se conciben como gente del campo. Entonces planteamos que la migración no es un espacio de reconfiguración de identidades. No decimos que se reemplaza a una identidad por otra, sino que en esta nueva etapa coinciden y se articulan complejamente diferentes referentes identitarios. Y aquí seguimos a Stuart Hall, lo que nos permite pensar el carácter histórico y relacional de las identidades de la gente del campo. Esa identidad de los jóvenes que fue construida a partir de el paso por distintas posiciones sociales y a través de las experiencias y discursos que permiten contrastar las posiciones anteriores y ayudan a conformar una nueva manera de reconocerse como gente del campo.
Luego hay otro momento de reconfiguración de identidades que tiene que ver con la llegada a la zona de jóvenes universitarios, también acá son migrantes que van a vivir a la ciudad, y empiezan a trabajar en la organización de las familias campesinas y se conforma un movimiento campesino. Se conforman organizaciones campesinas regionales que trabajan con comunidades de base y a través de delegados actúan colectivamente, toman decisiones. Y nos hablan también de cómo se va reconfigurando esa identidad campesina. El movimiento campesino, donde se diferencian claramente, aunque todos se llaman campesinos, los manos blandas, o sea, los técnicos, y los manos duras, o sea, los que siguen trabajando en la tierra, construyen nuevas identificaciones sobre el ser campesino, y en realidad empiezan a llamarse campesinos. Antes se llamaban gente del campo. Y se introduce toda una visión campesinista, entonces, en la zona, y esa categoría campesino, que es diferente a cómo se nombraban antes, remite a un actor económico, pero también a un actor político. Y ligado a este movimiento campesino surge una escuela campesina, donde se produce una convergencia de saberes entre los que aportan las manos duras, los campesinos que siguen trabajando la tierra, y los manos blandas, o sea, los técnicos de origen urbano que se empiezan a trabajar de manera conjunta. Y en esta convergencia de viejos y nuevos saberes aparece la agroecología, y además una apuesta formativa que deriva en la propuesta de una escuela campesina, donde la cultura escrita tiene de nuevo otro lugar y que se vincula con distintos tipos de recursos que empiezan a ser producidos en ese espacio, y que empiezan a ser utilizados en ese espacio. Por ejemplo, se producen folletos, manuales acerca de la producción, pero también en relación a su posición como un actor político que se alía con otros colectivos sociales y intenta proponer un modo de vida más justo y que no se limite al campo, sino a toda la sociedad. Empiezan a producirse folletos, carteles, guiones para programas de radio. O sea, que hay un cúmulo de producción escrita que le da un nuevo lugar como productor a esos campesinos. Y luego, bueno, pero ya no tengo tiempo, estaba la contrastación con lo que sucede en la escuela, ¿no? En el marco de políticas que reivindican la posibilidad de que la gente del campo se eduque en un espacio educativo particular, pero que sin embargo sigue manteniendo en general visiones esencializadas y culturalistas acerca de lo que es la vida en el campo. Bueno, y se me acabó el tiempo. Después seguimos con preguntas. Obrigada, Elisa, pelo tema das práticas de escrita em torno de identidades campesinas no contexto migratório do século XXI. Eu chamo agora, então, a colega Shirley. Shirley é professora da Faculdade de Educação, da UFMG, nossa colega dessa faculdade. Tem doutorado em Educação e é coordenadora da licenciatura indígena
e pesquisadora do Observatório de Educação Escolar Indígena, que incluiu também a pesquisa com quilombolas. Bom dia a todos, a todas. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite e, de saída, destacando que a minha produção acadêmica não se insere de modo específico no campo da linguagem e do letramento. Então, de saída, eu já me desculpo se aqui eu cometer algum deslize conceitual. As minhas pesquisas tematizam a relação entre política e diferença, com enfoque nas políticas educacionais. E, no caso brasileiro, essa relação tem configurado aquilo que se intitulou políticas de diversidade. E é por essa via, né, das políticas de diversidade, que eu concentrei algumas pesquisas em educação escolar quilombola, que é o tema que eu pretendo tratar nessa mesa, né. Eu pretendo destacar elementos que emergiram das pesquisas que a gente vem realizando desde 2012, no âmbito... com o tema Educação Escolar Quilombola, em Minas Gerais, entre ausências e emergências, e, a partir de 2013, como a Ana Gomes já apresentou, com uma inserção no Observatório da Educação Escolar Indígena, que incorporou também a temática quilombola. O tema de quilombos no Brasil é um pouco complexo, talvez extenso demais para uma apresentação desse tipo. Eu selecionei alguns aspectos que eu acho que são importantes para a gente entrar nesse tema e deixo para o debate, se for preciso e necessário, algumas outras contribuições para a gente esclarecer um pouco mais, né. Eu acho que vale destacar que, em nosso entendimento, os quilombos no Brasil consistem num fenômeno que traduz a resistência negra à escravidão. Essa resistência ocorre de variadas formas e, no Brasil, em especial, na conformação de quilombos, que se constituíram como alternativa ao sistema escravista e, em sua organização, reiterou, e, em certa medida, ainda reitera, formas de organização social que podem ser ou que puderam ser observadas também em reinos africanos. Contudo, nós não vinculamos as nossas definições de quilombo aos quilombos do passado, ou chamados quilombos históricos, né, que trazem uma definição de quilombos circunscrita à fuga de escravizados, uma localização isolada, o baixo povoamento e uma economia de subsistência. Eu trouxe aqui uma definição para a gente... não sei se é isso. Essa definição, né, que diz do reconhecimento das comunidades quilombolas, é a definição que se insere tanto na Constituição da República Federativa do Brasil, a partir de 1988, que atribui o status de grupo formador da sociedade brasileira, né, e, nas disposições transitórias, garante aos remanescentes das comunidades de quilombo o reconhecimento da propriedade e devendo o Estado emitir os respectivos títulos de posse da terra, né. Mas o que me parece central de destacar aqui seria a diversidade de processos de acesso à terra que foram descritos pela população negra escravizada. Tanto a fuga com ocupação de terras livres, em geral em situação de isolamento, mas também heranças, doações,
recebimento de terra como pagamentos de serviços prestados ao Estado e a permanência em terras cultivadas no interior de grandes propriedades. E, com isso, o que a gente gostaria de destacar é que mocambos, terra de preto, território negro, entre outras acepções, foram reunidas numa definição de comunidades remanescentes de quilombo para identificar essas populações que não poderiam ser confundidas com esses quilombos históricos e nem associadas aos quilombolas, como nós e eles se intitulam, exclusivamente por descendência, né. Tratam-se, então, de grupos que passaram a contar com reconhecimento oficial de identidade e cultura e que permanecem em conflitos fundiários, né. Esses conflitos não se encerraram por um reconhecimento legal que ainda precisa ser conquistado, né. Talvez o que nós estamos pensando é que a valorização positiva de traços culturais específicos, a produção coletiva como forma encontrada para se ajustar às pressões e perseguições sofridas. E a autoidentificação como comunidade negra ou comunidade preta seria o que pode indicar algumas características constitutivas desses quilombos contemporâneos. Bem, com essa sinalização muito geral, eu passo, então, a descrever rapidamente a comunidade quilombola de Santo Isidoro, situada em Berilo, um município do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que é o alvo da nossa análise aqui. Essa comunidade foi certificada pela Fundação Cultural Palmares em 18 de outubro de 2006, e, a partir daí, né, da certificação, reconhecida pelos órgãos públicos como comunidade remanescente de quilombo. Mas a comunidade ainda não possui o título de posse definitiva da terra, né. Santo Isidoro é atualmente composta por cerca de 200 famílias, e a comunidade ela conta, né, com 2 telefones públicos, algumas casas com telefones fixos, e boa parte da comunicação externa é realizada com o apoio da escola estadual presente na comunidade, tanto em relação à telefonia quanto em relação aos serviços de internet. Quanto a equipamentos públicos, a comunidade possui um pequeno posto de saúde, 2 escolas, né, a Escola Estadual Santo Isidoro e o seu anexo, que é uma escola de educação infantil. Possui ainda 2 igrejas, uma igreja católica e uma evangélica, e uma sede ou um centro cultural. Bom, aí alguns caminhos da comunidade, não sei se... Acho que não está muito nítido, né? Talvez. Uma pena. Apagar mais. Será que tem jeito de apagar também essa lâmpada aqui da frente? Para ver se fica mais nítido? Melhorou. Eu vou voltar à anterior, né? Melhora bastante. Então, a primeira foto, lá no alto, é uma cena da comunidade, e ela é bem incrustada em montanhas, né? Aqui 2 caminhos, só para a gente sinalizar que há caminhos de calçamento, mas a maior parte dos caminhos são ainda de terra, né? E a comunidade possui também um centro cultural, e eu trouxe uma foto interna desse centro cultural, onde funciona o museu da comunidade, que tem esses artefatos, e também abriga a associação comunitária e a Sociedade Musical Filarmônica Santo Isidoro, que foi criada em 1993. A história dessa comunidade já nos indica uma potencial relação entre cultura e letramento. É importante sinalizar que é uma história de identificação, é uma das histórias de identificação que correm nessa comunidade, outras existem, então a gente traz aqui uma das narrativas que dizem da história dessa comunidade. Esse foi o registro que os moradores escolheram para nos apresentar durante os processos de pesquisa. Não só os moradores, mas as professoras da escola, né, dessa comunidade. Bem, essas narrativas assinalam a data do surgimento da comunidade em 1951, a partir da instalação
de um cruzeiro, esse aqui, onde hoje é uma praça, é o que se chama a praça principal da comunidade. Uma das grandes referências dessa comunidade é Adão Pedro Alexandrino, também chamado Mestre Adão, e lembrado por todos na comunidade como professor que escrevia as cartas dos moradores, à época analfabetos. Foi em torno da residência do Mestre Adão, próximo ao cruzeiro, que a comunidade se aglomerou. Se, de um lado, a religiosidade foi um fator importante, de outro, conforme a narrativa dos moradores, a necessidade da escrita produziu um forte impulso nesse ajuntamento. A construção de uma escola na comunidade foi uma das iniciativas do Mestre Adão, que achava que cada pessoa deveria ser capaz... Está rápido demais. Desculpe. Então, foi em torno da residência do Mestre Adão, próximo ao cruzeiro, que a comunidade se aglomerou, né? E se, de um lado, a religiosidade foi um fator importante, de outro, a necessidade da escrita produziu um forte impulso para esse ajuntamento. A construção de uma escola na comunidade foi uma das iniciativas de Mestre Adão, que achava que cada pessoa deveria ser capaz de escrever suas próprias palavras. Mestre Adão lecionou nessa escola por muitos anos e foi diretor por mais alguns. E nas entrevistas que fizemos com as professoras da escola estadual, da comunidade, elas se intitulam Discípulas de Mestre Adão. Esse singular processo de constituição da comunidade quilombola de Santo Isidoro nos levou a atentar para aquilo que a gente vai chamar aqui, espero que não equivocadamente, de eventos de letramento, que marcam uma relação entre a escola e a comunidade. Esses eventos são especialmente importantes porque demonstram uma articulação entre o território e a identidade quilombola. Consideramos que o território não se reduz à terra ocupada e abrange o espaço apropriado pelo grupo, ainda que seja nos limites da representação simbólica ou do conhecimento produzido. Entre outras definições, podemos assinalar que o território quilombola é um repertório de lugares e de importância simbólica. Assim, a comunidade se referiu ao cruzeiro, que eu já apresentei, ao moinho de cana-de-açúcar, onde se produz a rapadura, que inclusive é consumida na escola, na merenda, na alimentação escolar, né? Ao açude, né? Ao rio que recorta o território e divide municípios, mas, ao mesmo tempo, é o rio que integra o quilombo. Então, se de um lado nós temos uma instância política que recorta o território, né, essa instância é refeita pela navegação nas margens do rio. E, nesse contexto, a escola também assume um lugar simbólico e não só a função de um equipamento de políticas sociais. Se a comunidade teve início com o Mestre Adão, o professor escriba, sua continuidade é marcada pela relação da comunidade com a escola, e vice-versa. Bem, eu vou passar agora para aquilo que a gente sinalizou como alguns eventos de letramento. Um primeiro evento é o que eles chamaram, né, a escola chamou, de Feira de Livros. Em nossas observações, podemos perceber que circulam na escola não somente alunos e professores, mas muitas pessoas da comunidade, lideranças de modo geral e todos de modo intenso. É na escola que acessam o telefone, a rede de internet. O corpo docente apoia as lideranças quilombolas na elaboração de projetos sociais, como o Programa Brasil Quilombola, do governo federal. Concomitantemente, a escola se apoia nas lideranças para o desenvolvimento de seus projetos. E é com base nessa tradição, se pudermos dar esse nome, né, que a escola se decidiu por apresentar a toda a comunidade quilombola as suas aquisições de livros, didáticos, paradidáticos, literatura, antes que esses livros fossem encaminhados à biblioteca. Então, conforme o relato de uma das professoras,
Antes mesmo de levar para as estantes, os livros foram expostos, apresentados para a comunidade numa feira. E ela diz, organizamos na Rua da Praça, que é essa rua que a gente está mostrando aí, né, porque é onde muita gente passa, é o nosso centro nervoso, o centro desse quilombo. E esse evento contou com a participação intensa e repercutiu na abertura da biblioteca para empréstimo dos livros aos moradores do quilombo, independentemente de serem estudantes da escola ou até mesmo de saberem ler e escrever. Aqui a gente não tem as fotos exatamente desse evento, mas foram montadas algumas, não sei como se vai traduzir isso, mas algumas bancas de feira, e os livros ficavam expostos e as pessoas manuseavam, levavam e devolviam. O que é curioso também é que a circulação dos livros na comunidade ela não obedece o mesmo controle que diversas bibliotecas fazem, né, o que possibilita um acesso que a gente considerou bastante dinâmico. Um segundo evento, que, na verdade, é decorrente desse, foi o trabalho com a elaboração de resenhas de vários livros. A escola ela sempre faz apresentações em diversos momentos, né, do trabalho que ela realiza, trabalho pedagógico, para a comunidade. E a gente pôde observar que, nossa, 5 minutos, como aparece na primeira foto, artefatos que são próprios da comunidade viram artefatos que podem ser portadores de outros portadores, que são os livros. Então, tem uma intensa circulação. E os estudantes fizeram a leitura de diferentes livros. A gente selecionou um em específico, que é esse que a aluna está mostrando, que é de um colega nosso, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um texto que é trabalhado na graduação e que foi lido por uma estudante do ensino médio que apresentou uma resenha, né. Então, esses eventos sinalizam que há uma intensa circulação na escola e a gente tentou entender isso de alguma maneira. E aí a gente indicou um terceiro evento de letramento, se a gente puder chamar assim, mas, na verdade, uma prática da escola, que é a transposição de textos didático-pedagógicos em parlendas, sobre uma consideração pela escola de que essa seria a linguagem da comunidade. Então, as professoras solicitam aos alunos que reescrevam textos em um outro formato, né, um formato que elas consideram mais adequado. Numa pesquisa desenvolvida por Gilmara Souza, está lá no fundo, é uma pesquisa de monografia sobre minha orientação, nós tivemos a oportunidade de discutir com esses jovens estudantes sobre essa prática de formação. E acho que é importante assinalar que se trata de jovens formados num período de valorização da identidade negra, num contexto de alta declaração da comunidade e de instauração da Lei 10.639, que determina o estudo da história da África e cultura afro-brasileira nas escolas. Então, de saída, assinalar que são jovens que apresentam de maneira muito afirmativa o seu pertencimento racial. E, por esse caminho, nós interrogamos os jovens sobre essa prática da escola, né, o que eles acham desses ajustes. E uma das indicações foi essa de uma das estudantes, né. Não é questão de obrigar, é questão que não é toda hora, todo dia, que a gente está a fim de fazer aquela paródia. Não é todo mundo que consegue fazer também, né. Então, o que a gente conseguiu identificar foi uma crítica a essa prática escolar, né, que tenta transpor para a internalidade da escola uma linguagem que não lhe é própria, né, ou fazer um deslocamento que os estudantes, de uma maneira mais geral, não valorizam, né. O que esses jovens nos indicam são ajustes para retificações a serem feitas, né. Se a discussão do pertencimento étnico-racial é tensa, porque tem a ver com questões de reconhecimento, autorreconhecimento
e a dificuldade de construção da identidade racial num país que nega seu racismo, as opções de trabalho com essa temática na escola são também muito complexas. Em geral, envolvem a pedagogização de relações políticas e, no caso observado, de práticas da comunidade, a qual não vê sentido em ter sua linguagem transposta para o contexto escolar. Assim, essa situação se mantém como um dilema, em que implica reconhecer a linguagem tramada na cultura local. Esse é um desafio para as escolas, em geral, né, não só para essa escola quilombola, mas que a voz desses jovens estudantes nos ajuda a responder, ou a entender. Nessa pesquisa, nós interrogamos também sobre como os estudantes ouvem a história de serem quilombolas contada na escola. E eles se manifestaram dizendo que é importante conhecer a própria escola. Um deles disse: é importante saber do currículo da gente. O que eu herdei? Eu acho interessante. E nos chamou muita atenção essa indicação de que ele vê na escola o currículo dele mesmo, né, o currículo entendido como vida, né, como algo permanente. Bom, a gente poderia concluir, então, né, com algumas interrogações sobre qual é o lugar, o território, se a gente pudesse chamar, da cultura quilombola dentro da escola. Os eventos de letramento que encontramos nos indicam a valorização de práticas que sinalizam a relação da escola com uma história, que é a história da comunidade tornada currículo. Na fala dos estudantes, saber seu currículo significa saber quem se é, né? Tratar da identidade dentro da escola. Eles demonstram ainda a valorização de práticas marcadas pela cultura escolar e relacionadas com a escola. Uma alta valorização da cultura escrita, numa expectativa de que essa cultura escrita possa dizer da identidade desses estudantes. E, por fim, eu acho que a gente poderia dizer que se territorialização, desterritorialização e reterritorialização são dinâmicas que dizem respeito à constituição dos quilombos contemporâneos, talvez esses três elementos façam parte daquilo que a gente poderia chamar de processos políticos do letramento na escola. E, bom, eu vou concluir, ficando dentro do tempo, e agradecendo a atenção de vocês. Uma última. Obrigada, Shirley, que nos trouxe o tema da identidade negra no Brasil, que dialoga com a primeira fala, e o tema das práticas de letramento insuspeitadas, que dialoga com a fala de Elisa. Então, a gente começa a tecer aqui algumas relações. Convido Molly, então. Please, Molly, take your place. Molly Blackburn, the Ohio State University. She has her PhD in reading and writing literacy, and his focus of research is on adolescent literacy and LGBT. Thank you. Do you know how I get? Please, Molly. Do you know how I get this to be up there? I'm getting lost at this point. Down there? Oh. Okay. Oh, I'm sorry.
Okay. He's going to help us. And it's not, you know, like a slideshow yet. There it is. Okay, now I can just press these. Thank you. Thank you for your patience while I worked out the technology. Thank you also, Lalu and Jill, for organizing this conference, and Dave for getting me here, and Angela for making me understand what's going on, and so many others of you for your warmth and generous hospitality. I'm grateful for all of you. The talk I'm going to give today is called Just Call Me Kai, the writing, being read, being revised, and revising of a gender-creative adolescent. I came to interview Kai through a project being conducted by the Pink Tigers, which is a teacher inquiry group that has been meeting for a decade now. The group is explicitly committed to combating homophobia, transphobia, and heterosexism in schools. Most recently, the Pink Tigers committed to exploring research questions about what stakeholders say about their experiences with advocacy for lesbian, gay, bisexual, trans, queer, questioning, and gender-creative people in schools. In an effort to answer these questions, the Pink Tigers have conducted approximately 70 interviews with stakeholders. Kai and her mother were two of the people I interviewed for this project. Here I focus solely on Kai's story. Slow down? Thank you. I've known Kai and have been a member of her school community for several years. I've known her mother longer and worked closely with her, trying to get gender-inclusive bathrooms and locker rooms in the school district. I interviewed them together last June. Kai had just finished her 7th grade year. She was 13 years old. Her mom and she both identified as Asian American and middle class. Her mom identified as a bisexual woman with no pause. Kai, on the other hand, really struggled to self-identify in terms of sexuality. She initially said she didn't know. When I asked her whether she had ever had a crush on anyone, she said, I mean, not like, oh my God, I don't know, not real, not that much. Throughout the interview, I had never heard her describe her attractions in any more concrete terms than these. It was as if she had not given her sexuality much thought. In contrast, when I asked about gender as distinct from sexuality, she explained plainly that she felt more girlish than she ever had before. She said, I used to be really proud to say I'm a tomboy, but now it's just, I don't think I am anymore. At this point in the interview, I understood her to be saying she was, as she aged, feeling more feminine and less masculine. The assertion of a linear development of gender, however, is one she called into question repeatedly throughout the interview. Most obviously, when I asked her, would your preference be not to have to use pronouns? To which she said, my preference would be just call me Kai. That said, you will notice that I use feminine pronouns throughout this talk when referencing Kai. I do so with ambivalence, but also with respect to the pronouns she used in reference to herself throughout our interview. To help make sense of the interview with Kai and her mother, I draw on Hari and Van Leeuwenhoef's positioning theory,
Freire's notion of reading the world and the word, and Holland Lachicot Skinner and Kane's context of identities. All three of these guide my analysis in an abstract sort of way, but I did not adhere strictly to any of the three. I analyzed the stories Kai told me with an eye toward understanding how she positioned or wrote herself into various worlds, how she was then repositioned or read by others, and the consequences both in that particular world and the one unfolding for these positionings, writings, and revisions. It is worth noting that all of the stories, as stories, are already rewritings. I did not witness any of the events that are recounted by Kai. Analytically, though, this is not troubling because I am interested in the stories that this gender-creative adolescent told and how these stories might inform adults striving to serve gender-creative youth. I will tell a series of 4 brief stories that Kai told me. They are not in chronological order with respect to either her life or the interview, although all of them happened, according to Kai, between 6th and 7th grade or during 7th grade. I will tell them, however, in the order of how closely people's readings of her were to her writings of herself. That is to say, in each of the stories, Kai wrote herself as herself, that is, as just Kai. If we were to think about this in terms of positioning theory, each of the stories began with Kai positioning herself or writing herself into the world, various worlds, as just Kai. Then she was positioned or read by others in various ways in each of the stories. How she was positioned or read influenced her repositioning or revision of herself. These positionings or revisions had consequences. The collection of consequences led up to the 5th story, which, unlike the others, had not even happened during the time of the interview. Story 1, Camp with Mary. Kai went to day camp the summer before the interview. Her first day there, she became friends with Mary. Mary was, in Kai's terms, like her, which she explained that meant that Mary, like Kai, was a second-level tomboy, which she defined in this way. A level 1 tomboy is a girl who sort of likes to play sports and softball, and maybe she wears guys' shoes. The other, level 2, is like people always think you're a guy, and if like sometimes you have short hair or you look like a guy, like me and my friend Mary said that like you're not a true tomboy unless you like people think you're a guy. Kai and Mary were alike in that they were level 2 tomboys, but they were unalike in terms of their assertiveness. According to Kai, if Mary calls someone a guy, she'd just be like, yeah, I'm a guy, damn right. Whereas Kai's strategy at camp was to go unnoticed. She described her approach in this way. I was really quiet because I didn't want to start drama where people would be like, oh, I hate him. And then they'd be like, that's a her. And then they would hate me even more. And then they would always bring it up. Well, so I sort of just stayed under the radar. I didn't really want to stand out. I sort of just wanted to last the entire summer. Although Kai and Mary were quite different in their assertions of their gender performances, together they used private restroom instead of either the boys' or the girls' restrooms or locker rooms to change into what Kai named as her swim stuff and her mother named as boys' swim trunk and shirts. And when they were directed to, quote, get in girl-boy lines, they just sort of stood there in the back, in the middle, unquote. Thus, together, Mary and Kai challenged dichotomous notions of gender that were underscored in the camp practices. She wrote herself into this world as gender creative and as empowered. Story 2, Kai's grade. Kai had just finished 7th grade in a school she had attended since kindergarten.
It was a lottery school, which meant all of the students in the school were there because parents or guardians had navigated a lottery system that allowed them, because the lottery worked in their favor, to choose this school instead of their neighborhood school. It was a school in high demand, particularly among parents drawn to the informal mission of the school. Because it is a K-8 school, Kai had known most of the students in her grade since she was 5 years old. As a result, people knew her and therefore didn't call into question her gender expression. In her words, "Nothing ever happens in 7th grade anymore, like no one ever questions me anymore." She had written herself into the world of her grade as Kai, and they read her in that way. Moreover, among her classmates, she had friends who supported her. She named Ellen and Kiki in particular. This was not, as she pointed out, the same as having someone in her grade who was like her in terms of gender expression. Mary from camp was easy. She's easier than, say, my other friends. Even though I haven't known her for a long time, or my other friend, Ellen, even though I've known her for a long time, it's still not as comfortable because she doesn't understand, because she hasn't walked a mile in my shoes. Kiki is totally accepting. She's accepting, but she's not like me, so it's not the same. So school was okay for her, but not, as she said, the greatest school ever for that. Because the people there are nice, but they're not all like me, so I can never be fully open. In other words, she wrote herself into the world of her grade as her Kai over and over again, year after year. And by 7th grade, her classmates read her as such, particularly her friends Ellen and Kiki. But in the absence of a friend like her or like Mary, her revisions of herself in this context, where she could not be fully open, became muted. Story 3, Kai's school. The school more broadly presented a different challenge, the challenge of an evolving population. Every year, a new group of students came in, of course. Although Kai didn't spend a lot of time with people outside of her grade, the school had practices that invited, even required, students to engage across grade levels. For example, during the most recent year, the school had a field day where students from all grades were assigned teams and played games outside for the day. On this day, Kai reported students were separated by gender to wash their hands. She said, "We had this field day, and it was like, okay, go wash your hands. Boys here, girls there, go." And it was like the whole school. It wasn't just the 7th graders that I knew. It was like all the people, the 8th graders, the kindergartners, and the little kids, which are the worst. So the people you don't know are looking at you because they don't know? Why are the little kids the worst? Well, because they don't understand. Like usually little kids don't know Kai as a girl's name. Little kids just base it off if you have short hair or long hair, or if, Kai's mom says, the vibe that you put out. Kai says, pretty fervently, no, they don't tell by the vibe. They care about how you look. They don't even they would be more likely, I guess. They're more loud, and they're just like, is it a boy? Is it a girl? And they're loud, and they sit toward me, and then all of the little kids start coming towards you, boy or girl. And then, but older kids would just be like, so, boy or girl? Or they would just not even ask. They would just sort of get someone else to tell you. And I guess that's what's better than it's better than a bunch of little kids surrounding you. When one little kid asks you and he's like, no. Because sometimes it happens where it's like one kid knows I'm a girl and the rest of them don't. And that one tells the rest of them that I'm a girl. And then they're like, what? And all of these things start. And it's like, until they're all talking about it. Yeah. And you're just like, let it go. And I'm just like, let it go. She made it clear that this was an ongoing issue, not just isolated to field day. She said, I would rather just not have everyone just with those weird rumors of it's a girl, it's a boy,
because people all over the school are like, because they see me walking or they see me walking by and they'll be like, that's a girl? And then all the little kids will be like, no, that's a boy. Thus, when Kai wrote herself into the world of school beyond her grade as just Kai, she was read as unintelligible. Some students wanted to process Kai as either a boy or a girl and worked really hard to do so. Younger students were less skilled and less discreet at doing so. Kai explained, they like whisper, and so that is why I just want to run in and run out of the restroom as soon as I can. I usually like hide my face. In other words, when people refused to read her writing of herself as just Kai and insisted on reading her as either boy or girl, Kai would make every effort to erase herself. Story 4, Camp with Evan. In this story, Kai is revised by a boy at camp. Kai came out of a private restroom wearing boys' swim shirt and trunks and went to the pool. As such, she wrote herself into the world of camp as Kai. According to her, people wouldn't even be asking if I'm a boy, if they're just like, okay, like nothing is happening. That is, she was being read, as far as she knew, as Kai. But still, her friend Evan would insist on positioning or rewriting her as girl, saying, this is Kai. She's a girl, by the way. She said he did it all the time. He'd be like, this is Kai. She's a girl. And he would just sit there. Kai was frustrated by the rewriting. She said, people don't need to know all that as soon as I meet them. It's like awkward now. I can't make the same connection as I would have been able to because it's a different reaction. I guess if they hadn't known. In other words, Kai believed that if she could have been read as just Kai, rather than being read as a girl based on Evan's rewriting, then Kai could have connected to other campers better. But with Evan's rewriting, she was read in a way that prompted a different reaction, a more awkward reaction. Evan's revision effectively put Kai in her girl place. Each of these stories started with Kai positioning herself or writing herself into these various worlds as Kai, not boy or girl. When at camp with Mary, when she repositioned or read as Kai, she was empowered. Among her grade level classmates, she was eventually read as Kai, and she was okay. Among her schoolmates more broadly, though, she was not read as Kai. Instead, they stared and talked about Kai in an effort to position or rewrite her as something other than Kai, either girl or boy. This made Kai want to disappear. At camp, this resulted in an explicit rewriting of Kai as girl. Perhaps it is not surprising then that when I asked Kai about her plans for high school, she did not answer in terms of which high school she hoped to attend, which I had expected. She also said that didn't matter, which high school didn't matter. But instead she answered of how she intended to write herself into the world of high school. She said, well, I don't really want to be like this. I don't really want to get changed. I sort of just want to get out of this. I sort of just want to grow my hair out, and I want to be able to go to the bathroom comfortably and not have to worry about all this stuff. Most of my anxiety is from problems that rise from this. Here, Kai communicated that what school she attended mattered less than her gender expression at school. If she could write herself into the world of high school, then she would be easily read as a girl, school would be fine. If she did not, it would not. In Kai's imagined world of high school, she expected no one would be like her and couldn't even be sure that there would be people who would be supportive of her. That is to say, she couldn't count on anyone to read her as just Kai. Rather than endure people trying to decipher her as either girl or boy or being revised by other people as girl, she would rather just write herself into the world as girl. Her mother, though, expressed some concerns about Kai's plans. She said,
I think you like to think that changing the way you dress is the panacea. You know, it's like it's going to change everything, but I think it's like being in drag. You'll be in drag every day of your life. Kai denied this, explaining that just having long hair would be enough. She could wear clothes like she was wearing, which was athletic shorts and a t-shirt, and she would be read as girl. But her ambivalence about whether she would have to change the clothes she wore as well was evident in her response to my asking about when she intended to make the transition. I asked whether she was aiming for the following summer, which would have been between middle and high school for her. And she said, I'm trying to, but then it would be like I can't come in one day and be like, I'm in a dress, or not in a dress, but I mean, I'm in this now. I don't know. Whether this transition would require a change of clothes was, at that point, unclear to her, but her commitment to the transition was not. She wanted to, quote, get it done, unquote, as soon as possible. And since then, she has, in fact, grown her hair out, and at her 8th grade graduation, she wore a dress. In other words, Kai has actively been writing herself into the world as a girl. The collection of stories provokes me to imagine what it might look like for a camp counselor, teacher, or principal to work with gender-creative youth to challenge rather than reify dichotomous notions of gender. They could line up young people alphabetically, for example, instead of by gender. They could try to put gender-creative youth together in groups or classes. They could teach young people about gender fluidity and creativity. They could teach them to be open to gender-free interpretations of people. They could model the honoring of young people's gender expressions, particularly if those expressions are beyond the narrow notions of girl, woman, or boy, girl, and are variable in nature. Such work with young people will recreate worlds in ways that might allow people like Kai to write themselves as themselves and to be read as they intended. Such work will create worlds that will allow Kai to be just Kai. That's all. Thank you, Molly, for bringing us this beautiful story of Kai just trying to be just Kai. Really beautiful, and the idea of sexuality and gender. So now we are almost on time, and I thank you very much for all of you that we are on time. And I give you the word. Oh, sorry. Desculpa, gente. Estava agradecendo as 4 conferencistas porque estamos bastante no tempo, isso é muito bom. E gostaria de imediatamente de passar a palavra para a plateia para as questões que podem ser feitas. Harvey Graff, depois dele 2. Vamos fazer blocos de 3. Yes, you can come. 2, mais alguém? Bom, já pode se aproximar, então, o próximo colega que vai falar. Vamos passar a palavra. Okay, is that working? I'm trying to see the translators. Okay, I have a general question that really fixed in my mind from Molly's wonderfully evocative story. And I'm very interested in how we talk about reading and writing. And both we've talked about the many literacies in a number of papers at the conference. We've also talked about the metaphorical nature of the language of literacy. And in a small way, I want to ask Molly, and if other people want to comment from their presentations, about 2 things. Does Kai ever refer to the language of reading herself or the world, or creating herself as an act of writing, or writing herself? Partly I'm implying, and let me make it explicit, an epistemological question for us as researchers. Does
the notion of reading and writing metaphorically flow from their lives, so to speak? I'm using my own metaphor now. Or are we bringing it to their lives, and what does that mean? Part of what's in the back of my mind is going back to Molly's 3 research perspectives. The first is Paulo Freire, who I will refer to this afternoon as well. Freire was sometimes ambiguous, but to me he was very clear in talking about reading the word in order to read the world. So it's another way of trying to put metaphorical and different kinds of reading and writing into the stories we tell. Thank you. Technology, it will do me in the end. Nós não temos outro microfone? Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, a Elaine, Elisa, Shirley, Molly, coordenadora da mesa, Ana, e dizer que os temas aqui apresentados vão de encontro ao que estamos discutindo aqui na universidade, e falem aqui em nome do curso de Licenciatura em Educação do Campo, mais especificamente a turma de Língua, Arte e Literatura, presente ali. E, assim, a nossa fala, ela vai mais de especial a fala da Elisa, quando ela traz questões ligadas ao campesinato, que é o que o curso de Licenciatura em Educação do Campo tem discutido. Então, Elisa, gostaríamos de parabenizá-la pelo rico trabalho que você trouxe para a gente, e dizer que essa questão da migração, ela também perpassa por nossos desafios e nossas discussões, né? E dizer também que somos camponeses que também estamos aí na luta e pela conquista e pela resistência na terra, para além de conquistar a terra, resistir nela e nela viver. E também dizer que essa questão que você traz do letramento, para nós da turma de língua, arte e literatura, foi muito proveitoso, está sendo muito proveitoso, assim como os demais assuntos, como diversidade de gênero, as próprias questões ali que a Shirley trouxe sobre quilombo, a questão do racismo que a Elaine traz também. Isso está sendo muito importante nas nossas, acho que ilustrou bem as nossas discussões sobre diversidade, né? Então, a luta pela terra, bem como a educação no campo, ela é tensa, não é nada linear, não tem nada resolvido, né? E eu acho que a turma como um todo gostou bastante quando foi falado, né? Nenhum passo atrás, a terra é nossa. Muito obrigado. Bom, eu vou passar a palavra, então, para as colegas, enquanto aguardamos se tem depois alguma outra intervenção. In terms of, I'm thinking about in terms of thinking about the use of literacy concepts metaphorically, it's something I struggled with in deciding what to talk about here, because I very much agree with the idea that, Dave, you talked about the first day, that literacy events and practices must have written language as a part of them. So I stand by that. But I also think Freire's reading of the world invites me to use literacy metaphorically. And I don't see those two things as in conflict with each other. I worried that the paper wasn't the right one for this conference, but I also, this is what I'm working on now, and it's what I
where my heart and soul is right now, and so I chose to do it anyway. In terms of whether I heard Kai using the terms, like using literacy concepts metaphorically describe her existence in the world, I didn't hear Kai do it, but I've worked with a lot of youth who I heard do it a lot. So particularly African American queer youth talking about reading people, reading that like, so looking at somebody in judgment, like, you know, to kind of assess how you think they fit in or don't fit in. Somebody's reading somebody else, or kind of establishing status a little bit. So with Kai, I put those words on to her experience, but I haven't always. I think other youth bring it up with much more ease than Kai did. Does that answer that question? Okay, great. Bueno, a los alumnos, futuros colegas, muchas gracias por la escucha atenta. Mi fala fue muy rápida y creo que no pude llegar a presentar la idea completa que yo tenía. Lo que traté de mostrar es cómo es la identidad de la gente del campo se va modificando a partir de las transformaciones estructurales y las maneras que la gente resuelve su vida cotidianamente a medida que esas transformaciones estructurales ocurren. Y cómo en todo este proceso hay un lugar diferente que va teniendo los espacios formativos, entre ellos la escuela. Y finalmente, cómo el movimiento campesino resignifica lo que es ser campesino. Antes la gente se llamaba a sí misma gente del campo y había todo una autorreconocimiento como gente bruta, gente sin cultura. Y lo que hace el movimiento es justamente ayudar a reconstruir una identidad positiva, valorizada, que implica reconocer todo lo que el campesino sabe. Hay una recampesinización en ese sentido que tiene un contenido cultural y político. No solo los valores, sino los conocimientos que tienen. Conocimientos acerca del trabajo, sobre el trabajo sobre la naturaleza, los conocimientos que tienen sobre la organización social y la importancia del trabajo colaborativo, las mingas, o sea, los trabajos comunitarios. Por ejemplo, están resurgiendo campos de las organizaciones de base que trabajan comunitariamente en la producción de caprina, en la producción de ciertos cereales y vegetales. Y eso los coloca en una posición muy diferente a los que tradicionalmente y todavía ahora los colocó la escuela a las familias campesinas. O sea, no solamente, si miramos lo que sucede con las políticas educativas, o sea, es decir, miramos desde arriba las escuelas, vemos que a pesar de que hay toda una política en Argentina de reconocimiento de la educación rural y aparentemente de revalorización de la educación rural, todavía hay mucha estigmatización sobre la gente del campo, las familias del campo, atribuyéndoles el fracaso de los niños en la escuela, porque hay poco
conocimiento sobre lectura y escritura. Hay muchos padres que son considerados analfabetos y en general desconocen la riqueza de recursos de cultura escrita y la manera en que las familias participan de eventos de lectura y escritura, aunque no manejen el código escrito. Entonces, lo que hace el movimiento es justamente tratar de reconocer todo lo que las familias y los niños y jóvenes campesinos saben. Y esto tiene también un sentido político, porque los reconocen como agentes políticos, capaces de sostener colectivamente, disculpe, me estaba confundiendo con la traducción, colectivamente su propia vida, pero además articulados con otros colectivos sociales y por lo tanto participando de proyectos políticos que suponen no solamente la conservación y la transformación también de la vida campesina, sino la transformación social general, del espacio social general. Y ahí hay muchos recursos de cultura escrita que empiezan a ser valorizados. Y ahí los campesinos son considerados como productores de materiales de la cultura escrita y empiezan primero en un diálogo con los técnicos. Tampoco quiero romantizar y ser ingenua en relación al proceso, este proceso de construcción de materiales escritos, ¿no? Porque los técnicos evidentemente, o sea, yo decía, el movimiento surge en buena medida porque había condiciones estructurales, porque había reivindicaciones que tenían las familias, pero surgen en el espacio público cuando jóvenes estudiantes o egresados universitarios llegan al campo y propician el proceso de organización campesina. Entonces, en esa producción de textos participan los manos blandas, como ellos mismos se llaman, campesinos manos blandas, o sea, los técnicos que vienen de la ciudad y como opción de vida y militancia se quedan en el campo y ayudan a la organización campesina, como los manos duras. Lo que hacen los manos blandas es ayudar a reconocer estos conocimientos, sistematizarlos y luego transformarlos en manuales, por ejemplo. Yo no tuve tiempo, pero quería traer algunas fotos de los manuales de producción campesina, que son bien interesantes porque son una propuesta alternativa a los módulos que se trabajan en las escuelas secundarias regulares o las escuelas de adultos. Cómo a través de ese dispositivo se recuperan los conocimientos que se suman a los nuevos conocimientos que traen los técnicos y que da lugar a una nueva manera de conocer y una nueva manera de producir en el campo. No sé si se entendió lo que quise decir. ¿Se entendió? Sim, it's ok. Não tem outras intervenções, eu gostaria de fazer um comentário em relação às duas mesas, às duas falas de Elaine e Shirley. Muito frequentemente, quando defendemos as ações afirmativas no Brasil, nos contradizem, aqueles que são contra as ações afirmativas, dizem que nós estamos imitando o que se fez nos Estados Unidos, num contexto onde a identidade negra foi construída de forma diferente, não é? Eu gostaria que, agora nós já estamos no final da mesa, mas eu gostaria que nós propuséssemos, a partir dos dois exemplos da fala de Elaine e Shirley, uma próxima mesa que retomasse as questões da identidade negra em aspectos linguísticos e de práticas de escrita, que permitisse um conhecimento recíproco mais aprofundado e permitissem que nós explorássemos melhor as semelhanças. Hoje, na fala das duas, eu percebi muitas semelhanças entre os processos linguísticos de resistência entre negros, né, no Brasil e nos Estados Unidos, mas existem também especificidades.
E eu acho que nós ainda não tivemos ocasiões aqui nessa faculdade e nesse evento de nos determos sobre a especificidade das identidades negras no Brasil e nos Estados Unidos, porque agora estamos aqui presentes com esses dois países, mas nós também temos presenças de africanos. Trabalhamos em parceria com países africanos e, quem sabe, isso não poderia ser uma temática que emergiu muito forte, muito clara, não é? E nos ajude, inclusive, a construir uma argumentação que devolva essa falsa ideia de que nós estamos banalmente, simplesmente copiando o modelo americano, não é? Conhecer melhor a resistência dos negros americanos e conhecer melhor a resistência dos negros brasileiros através das práticas linguísticas, como vimos hoje, e das práticas de letramento, seria muito interessante. Não queria deixar de fazer esse último comentário. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Não? Timing? Ok. Pois é, então, o Gil está nos dizendo. Vamos encerrar, então. Agradeço mais uma vez a fala das 4 convidadas. Muito obrigada. Agora nós seguimos para as apresentações nos grupos, não é isso? Alô? Bom dia. Eu acho que nós podemos começar. Então, tradução? Bom dia a todos. Nós vamos iniciar mais uma sessão. É a sessão do nosso colóquio. E a nossa sessão é letra... Não começou ainda, não? Ok. Só um minuto. Bom dia, novamente. Então, vamos dar início a mais uma sessão do nosso colóquio. É a sessão de nome Letramento Científico e Práticas Discursivas. E para essa sessão, os nossos convidados são o Brent Goff, da The Ohio State University, Claude Starling, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Min Young Kim, da The Ohio State University também. Bom, nós daremos início, então, com a apresentação do Brent Goff, e o tema é o ensino e o aprendizado da argumentação em aulas de inglês no ensino médio, um estudo de caso sobre como a língua reflete e refrata um modo estruturado da argumentação. Cada um dos palestrantes terá 20 minutos para apresentar os seus trabalhos. Bom dia e obrigado. Thank you and good morning. My name is Brent Goff. I'm from the Ohio State University, and I'll be presenting a study of how a structural epistemology approach to argumentation becomes reflected and refracted in the instructional conversations of a language arts classroom. So, a brief overview. Research on the teaching of teaching and learning of argument and argumentation and writing has primarily been conducted through interventions, and it's derived from a priori theories, and it's generally sought to improve student writing. For this study,
I've analyzed the interactions between the teacher and students to examine the functions of direct reported speech as it relates to the teacher's approach to argumentation and argumentative writing. So by highlighting the teacher and the students, how the teacher and students discuss a student's writing sample as a whole class, I hope to reveal some of the subtle ways in which the epistemology for argumentation and argumentative writing become socially constructed. So some related research with argumentation and argumentative writing. It's generally from cognitive perspectives and often rhetorical or composition perspectives. And in the United States, the Common Core Standards that was recently adopted has an emphasis on argumentation. The work of Newell Vanderhyde and Winhoff Olson that's coming out soon is some recent work that is identifying epistemologies of teachers and their argumentative stances. So they suggest that these three stances, structural textual, social practices, and ideational epistemologies that are adapted from Halliday's metafunctions. I'll talk more about those epistemologies later. I also will be drawing on some work that's been done in reported speech, and often it's historically been syntactical, and it focuses on contrived models or excerpts. And what Voloshinov reports that it's often failing to link the reported speech in the reported context. So I'll hope to talk a little bit later and show you some transcripts where the reported speech and context are linked, and hopefully show those kind of dynamic tensions between those. So here's some examples of direct and indirect reported speech. I'm not very good at speaking Portuguese. Be direct, it's in quotes. It's exactly what is said. And then indirect would be, he said he's not very good at speaking Portuguese. So in thinking about framing this work, I am thinking about language being historical and socially constructed. I also rely on the interactional microethnographic discourse analysis and sociolinguistic ethnography as a framework for understanding how people act and react to each other. I also rely heavily on the work of Voloshinov and his conception of reflection and refraction to examine the interactions of teachers and students and the use of reported speech within those interactions. And as Voloshinov notes, all signs are ideological, and that a sign does not simply exist as a part of reality, it reflects and refracts another reality. Closer. It is with this framework in mind that I'm asking these questions. How do the speakers utilize the direct reported speech in learning to write arguments, and how does the function of the reported message reflect or refract a structural epistemology of argumentation? So the context of this present study. It's an 11th grade language arts class. The teacher is considered excellent. He's been teaching for 8 years. It's a suburban college preparatory school in the outskirts of a major Midwestern city. And previously to the event I'll be talking about, the students have learned Toolman and practice using the elements in class discussions as an ongoing unit on argumentation. So the writing assignment that we'll be talking about. The event is a whole class discussion of one student's writing. In the previous to this class period, students were asked to complete a police report wherein the students responded to an imaginary lunchroom murder writing prompt. In producing the written report, students were asked to pretend that they were writing to a police chief. The authentic way in which the assignment was constructed is illustrative of what Newell Vanderhyde and Winhoff Olson call a social practice epistemology. They were asked to respond to the prompt as if they were writing to a police chief,
and make a claim about who the killer is. They were asked to use evidence to support their claim and use warrants to support the overall argument. The transcribed event comes from this whole class discussion of this one student's essay. And previously to the discussion, students annotated a peer's paper by highlighting these elements seen here. So they had to highlight the claims, the specific evidence, and the warrants previously to the transcribed discussion I'll be talking about in a second. So in terms of analyzing these discussions, there were several phases that I went through. The first being clipping down the data into accessible analysis. So this data comes from a larger study, and that study used instructional chains as a way to get continuity across all of the classrooms studied. And then the transcription was transcribed into message units, and then had a coding scheme focusing on messages, and then the structural epistemology, as you can see a little bit lower with the message function units of language reports and the structural epistemology. And it's within that coding scheme that I looked at the analysis, the dynamic tension between what sort of epistemology and whether it was a quote or summary or paraphrasing done by the commentary after the reported speech. So more specifically, those messages cited by Thompson is that there are quotes, echo, paraphrase, summary, or omission. And then the structural epistemology, as previously mentioned, would be the primary instructional focus of developing coherent essay structure of the argument, beliefs about learning to argue, as parts of argumentative procedures for composing the argumentative essay structure, and then finally the assessment, location of the argument elements to develop a formal essay structure. So these are the specific coding categories that were analyzed in the transcript. So in terms of findings, they're organized into reflection and refraction. So I'm going to share with you a few examples of what we found, or what I found in terms of the analysis. So here's probably the most frequent function of the commentary used after the reported speech. So in bold, we have the exact words of the essay. So let me go back and show you, as the teacher is reading off of the essay, that's the bolded words. Okay. So Kyle said, "We have concluded that C killed Fannin. The evidence, if you look at the footprints in the water, you can see that it wasn't A, because the footprints come from the other side and direction. Therefore, it is narrowed down to B, C, or D. At first glance, I would think that." And then the teacher says, okay, so this is sort of intro material. So that comment is indexing intro. This is how you would consider this in the essay structure. And most of the commentaries following the exact language of the essays were locating that within a structural epistemology, saying this is claim, this is warrant, this is evidence. Here's a little bit more of a different example. So the teacher says in line 6, "The owner, Ernie, said that all he knew was that the owner leaned against the wall. If you look at the handprint on the wall, it's the killer's right hand, which would mean that the gun was in the murderer's left hand. Most of the time, the hand when someone eats with. Okay, I see what he did. They changed it so that warrant did not say you, with a dominant hand, which would mean a person would use the hand in everything he or she does. Okay, is that a sound warrant?" So line 10
demonstrates that the teacher's using the direct reported speech from line 6 as a tool for teaching the terminology and procedures of argumentation by asking, is this a sound warrant? The teacher's asking the students to explain the reported speech within the context of learning what a warrant in a written argument is. By using the word sound, the teacher's prompting the students to evaluate the reported speech that indexes a past event where the students and teachers evaluated warrants. So this teacher would often use the words most of the time or generally when teaching how to warrant. So refraction of this structural approach. While it was less frequent in the coding, its use by the teacher and students made visible the complex ways in which they approached argumentation. To begin the assignment, as previously mentioned, would be categorized as a social practice epistemology, the writing for a police chief in an authentic way. So there existed a tension between how a written assignment's underlying or overt epistemological stance may be at odds with the instructional conversation about the assignment. So the teacher comments in line 22 that the direct reported speech from line 21 is good because the class has an example of a syntactical anomaly. The teacher uses the student's writing as an example to refract the notion that there's a single structure in which to argue. This doesn't go over well with the student in line 23. They ask if they can do that and that it seems confusing. And then the teacher responds in line 24 that it depends on the function, so, and how it's being used. This is a refraction of the entire conversation leading up to this statement. The teacher suggests that the elements can be structured depending on their function. So firstly, if it's presented as an opinion, it is a claim. Then second, if it's presented as clear and concrete, it's evidence. And finally, if it's presented as something the writer believes as tacitly understood, then it's a warrant. This refraction that understands structure depends on function goes against simply writing as an equation, but sees writing as complex and dependent upon audience and content. So a final illustration of how this structural epistemology could be refracted. It is in the commentary interaction after the reported speech of line 26 that the teacher and students continue the above mentioned refraction from the 24 of the function or use. In these lines, the teacher asks the open-ended question, what do you think of that? So now he's prompting them to respond. A student responds in the next line, I think it is a claim. Let's see. Then the teacher asks, or could that be a warrant? And this follows line 24, where the teacher is pushing back against the strict structural understanding of argument. Here he's putting the burden of explanation back to the student by asking if the direct reported speech holds multiple argumentative functions, validating the internally or interactionally constructed and under the surface epistemological stances toward argumentation in line 29. I don't think so. It could be both. Then the teacher responds, why? Pushing for that further evaluation. And then finally, the student in line 31 responds, claim, he is kind of telling you what would have happened, and warrant, it's kind of a general rule, using that indexical line earlier of warranting. It's kind of a general rule that people aren't that stupid. And this follows the refraction of how the paper
should have been organized to refracting the ways in which students are using the terminology of argumentation to explain the interconnectedness of the elements in the context of a police report assignment. So in conclusion, a few things. Reported speech is used to, or can be used to reproduce or modify these underlying argumentative epistemologies. And the teaching of learning, argumentation is a complex set of processes. It's not the simple equation. And then these commentaries by the teachers and students function to both reproduce and modify this structural approach. And something to note here is that, remember, this is an assignment that is social in nature, per Newell et al. So there's this tension between the written assignment and the instructional conversation in the study. So while the assignment would be classified as social practice, the instructional conversation about the assignment is largely structural. This tension between the epistemologies impacts for researchers studying the learning of argumentation and practicing teachers who have these instructional conversations surrounding a student writing as epistemologies are being subtly communicated. Thank you. Agora. Então, novamente, eu gostaria de agradecer ao Brent pela apresentação e convidar a próxima palestrante, a Min Young Kim, da The Ohio State University também, e ela vai falar sobre construção dialógica do letramento argumentativo, uma metodologia para uma análise do discurso baseada em textos. Good morning. I'm Min-Young Kim from the Ohio State University. First of all, I'd like to thank all of the colleagues at UFMG for organizing such a great colloquium and also for having us here. Thank you a lot. The talk that I'm going to present today is Dialogic Construction of Argumentative Literacy, a methodology for the discourse analysis of text-based discussion. Argumentative literacy has been of intense interest to educational researchers, and as Brent mentioned earlier, Common Core Standards initiatives also places a special emphasis on argumentative literacy. As argumentative literacy has been investigated, The last sentence? Okay. As argumentative literacy has been investigated, much emphasis has been placed on the teaching and learning argument model, such as Toomey's model, and in the meanwhile, the belief that teaching and learning, the model, is all about the argumentative literacy. And also, the belief that the argumentation constructed in the classroom is monolithic. As Matusov indicated, while engaging in argumentation, students become too adversarial with each other as a consequence of being too passionately committed to their own ideas and positions. However, from my own observations as a field researcher, I found that different kinds of argumentation has been constructed in the classrooms, even in the same school, and even with the same text. So the purpose of this study is by analyzing the argumentative literacy constructed in two different classrooms to problematize
the assumption that the argumentation constructed in classrooms is monolithic, and to investigate how different argumentations are constructed and what their implications are. This study is influenced by social cultural theories of learning, social cultural theories of language, especially Bakhtin and Volosinov, and interactional social linguistics and its application to the analysis of classroom discourse, in particular Bloom et al.'s work, and new literacy studies, which I think all commonly foreground the fact that teachers and students act and react to each other, and also foreground the way by which their meaning-making or literacies occurs by reflecting and refracting the context, which are multiple, historical, and potentially contradictory and contested. Based on this theoretical framework, I searched the interpretive frame to be used to explain the different ways of argumentation. And I found the distinction between dialogue and monologue is useful. As Bakhtin said, a word, discourse, language, or culture undergoes dialogization when it becomes relativized, deprivileged, aware of competing definitions for the same things. Undialogized language is authoritative or absolute. And also, Martin Nystrom argues that yet discourse is dialogic, not because the speakers take turns, but because it is continually structured by tension, even conflicts between the convergents, between self and other, as one voice reflects another. This conceptualization of dialogue and monologue showed the possibility of connecting argumentation with a dialogue and helped me to frame different ways of argumentation. Next, methodology. The data comes from a larger federally funded project on professional development on dialogic teaching and argument literacy. Over the past 2 years, our research team has been conducting a research in 12 fifth grade language arts classrooms in urban and suburban districts. The 2 classrooms that are the focus of the analysis in this paper are in the same school located in a suburban district in a Midwestern city. The ethnic composition of the students were 88% white, 7% African American, and 5% Asian. Video was recorded in December 2013, and field notes were also made during that observation. In this data, Ms. Tanner and Ms. Larson, whose names are pseudonyms, had a small group discussion with their kids in their classrooms about a text titled Hunting a Killer, as a way of teaching and learning argumentative literacy. Hunting a Killer is a non-fiction article which addresses the decision of Yellowstone National Park to kill the mother grizzly bear, which has been suspected to kill 2 hikers in that park as she tried to protect her cubs. Students in each discussion group addressed the question, should the mother bear have been killed? And teachers often intervened by asking questions or making comments. I selected these 2 classrooms because they lent themselves to illustrating different ways of constructing argumentation. Ms. Tanner's classroom presented more a dialogic stance, and Ms. Larson's classroom showed a more monologic stance. However, my intent is not to evaluate the teacher's teaching based on these single classroom videos. Indeed,
My observation over the years suggests that the extent to which each teacher is monologic or dialogic varies within and across the classrooms. My rationale for looking across classrooms was that the juxtaposition helped make learning and argumentation processes visible that might not otherwise be visible. For the data analysis, I adopted microethnographic approach to discourse analysis. As a way of doing that, I first identified key events, and second, using Transana, which is a qualitative data analysis software, I transcribed key events and parsed the transcript into units. And then each unit was coded by its function and mapped thematically. In doing this thematic mapping, I used Michael Holliday's 3 meta functions, which are textual, ideational, and interpersonal function as an analytic frame. To be more specific, I mapped how the conversational moves in each unit structure the argumentation, how and what kinds of relationships were formed in the argumentation, and how the ideas in argumentation were developed. Based on this mapping, I identified patterns demonstrating more or less dialogical ways in which the teacher and the students construct the argumentation. The finding and discussion section was organized by the 3 meta-function heuristics. They are only presented as isolated for the sake of analysis, but they are operating together in the interactional context. First, different types of conversational moves were employed in each classroom. Although there were some differences in the moves that students used in both classrooms, the stark difference was found in the teachers' conversational moves. Several conversational moves were shared between Ms. Tanner and Ms. Larson, and some of them were closed questions, revoicing, and soliciting evidence. However, their predominant conversational moves differed. Ms. Tanner frequently tried to build upon or extend or complete students' thought, which coded as interthinking. And she did so even when her students' talk was thematically or logically irrelevant to the current discussion, which coded as tie-in. I selected very brief transcript among others that I think shows her way of doing discourse here. This transcript came right after students introduced their initial position. As you see in line 35, Scott said, because maybe somebody would close to try to get a picture. And then Greg said, there is no evidence. And then Ms. Tanner said, looking at Greg, no evidence for that. And then looking at Scott, but you are using your reasoning about what you know that people like to get pictures of wild animals. Here, by revoicing Greg and by interthinking with Scott, Ms. Tanner showed how to respond to others' voices, and contradiction between different positions is respected, and this specific context and teachers' use of moves helps to construct the specific nature of argumentation in this literacy event. On the other hand, Ms. Larson's predominant conversation moves was ask, confirm, position. Not only qualitatively, but also quantitatively, this move was predominant in her discourse, as shown in the excerpt below. In line 127, Ms. Larson said, okay, so Pam, you changed your mind. And then 129, so you believed the bear should have been killed. Then Pam says yes, and Ms. Larson says, Helena believes the bear should have been killed. Lori? Then Lori says, still on the fence. Even when the discussion was developed in a more complex way,
Ms. Larson intervened to ask students to clarify their positions, reducing them to either agree or disagree. She didn't allow students' diverse voices to be heard and developed, suggesting that the only thing that matters in argumentation is taking a position. Next, in terms of interpersonal function, it was observed in both classrooms that students considered taking one position over another as a membership of that position. So much so that they considered peers with the same position as friend, while peers with the different position as enemy. This was evident in several places, such as Scott's response, "I'll be the back to this conversation," when he said to his peers, when they looked at him right after they found that Scott is the only person who disagrees. However, there were still differences in the way students in both classrooms viewed their membership. Ms. Tanner's students took membership as flexible, where students in Ms. Larson's class took it as fixed. This was supported by the fact that at the end of discussion, several students in Ms. Tanner's classroom changed their position or their membership, but only one in Ms. Larson's classroom did. This analysis is not arguing that adjusting one's position means better argumentation, but rather that this flexibility offers students opportunities to reflect upon complexities surrounding the issue and encourages them to reconsider their positions and to reconceptualize argumentative literacy. The last function used for analysis was ideational. It was commonly observed in both classrooms that the three positions, agree, disagree, and in students' terms, half and half, were introduced throughout the discussion, and that the text was regarded as powerful evidence to students. However, students in Ms. Larson's class were more resistant to changing their position, even when the evidence that was introduced contradicted with their position. This is related to the membership, which I mentioned in the previous section. Students adhere to their own position, not by developing more sophisticated claims, which encompasses consideration on rebuttal, but simply by reiterating their own initial position. To put it in another way, in Ms. Tanner's class, students show evaluativist epistemology, in which, according to Kuhn, the assertions are judgment that can be evaluated and compared according to criteria of argument evidence. Whereas in Ms. Larson's class, students took an absolutist epistemology in which assertions are the fact that are correct or incorrect in their representation of reality. Adjusting one's position based on the reasons and evidence and adopting an evaluativist epistemology in Ms. Tanner's class could have let students learn that many issues have inherent contradictions, so that there is not necessarily one clear answer or response. This then allows them to reflect on the complexities around the issue. As a conclusion, in this study, I argued that the varying nature of argumentation in the two classrooms has led students to varying conceptualization of argumentative literacy, and showed that the definition and the nature of argumentation is embedded in the dialogue between students and the teacher. I also suggested that the nature of argumentation is not monolithic, and that the dialogic potential of argumentation can vary considerably. Lastly, recognizing when argumentation is dialogic and what makes it dialogic will help enhance the instructional conversation and the nature of knowledge constructed by it. Thank you so much.
Muito obrigada, Mion. Acho que as apresentações estão muito bacanas, mas vamos agora à terceira e depois nós iremos às discussões. Agora, eu gostaria de convidar a Cláudia Starling Bosco. Ela é da Universidade Federal de Minas Gerais e o trabalho é um estudo sobre os gêneros discursivos orais em aulas de ciência como prática de letramento. Como coloca aqui? Ok. Está bom o som? Então, bom dia. É um prazer participar deste evento. Como eu sou dessa universidade, já participei de outros colóquios, mas é a primeira vez que eu estou entre duas pessoas tão importantes, meus colegas da Ohio State. Bom, o que eu venho trazer aqui é um recorte da minha tese de doutorado. Pretendo finalizá-la ainda esse semestre, caso dê tudo certo, né, professora Danusa? E as discussões que eu venho trazer, eu gostaria de refletir um pouco também sobre a argumentação, mas juntamente com o meu processo de me tornar pesquisadora. Ontem, a professora Alma Carrasco trabalhou um pouco nessa perspectiva, eu me identifiquei muito com a fala dela, e quando a gente está finalizando uma tese, muitos desafios são colocados, tanto em relação à teoria, quanto à análise dos dados, e principalmente nos aspectos pessoais. Interfere muito nessa construção da identidade do pesquisador. Bom, eu sou pedagoga, então a minha fala aqui está totalmente envolvida com a minha trajetória, justamente como alfabetizadora dos anos iniciais, e estou agora trabalhando na perspectiva do ensino de ciências. Então, o meu trabalho tenta articular campos teóricos da argumentação. No caso, como teórico, nós utilizamos Van Emmerik, que, segundo ele, a argumentação é a discussão de pontos de vista diferentes. Então, meu foco na argumentação é esse. Eu busco identificar nos eventos onde e como esses pontos de vista diferentes são construídos. Principalmente, durante essa trajetória, ficou muito evidenciado dos meus dados a emergência da necessidade de parar e pensar sobre os gêneros discursivos orais. Isso porque, numa perspectiva etnográfica, a gente vai para campo ainda sem um critério. A gente vai justamente para tentar ver o que acontece nesse ambiente. E nós ficamos, então, o meu objetivo é compreender a dinâmica de construção e uso dos gêneros discursivos orais em uma turma do 3º ano do ensino fundamental em aulas de ciências. Para isso, alguns conceitos e estudos foram feitos, como ensino de ciências por investigação, que rompe essa ideia do ensino de ciências baseado na transmissão. Hoje, o ensino de ciências tem uma perspectiva onde é importante que o aluno se aproprie de uma nova cultura, de novas linguagens. A argumentação no ensino de ciências. Hoje, tanto os documentos oficiais que orientam o ensino, como as pesquisas no campo acadêmico, enfatizam muito a importância da argumentação
como, inclusive, em outros países também, como a gente viu nesses trabalhos aqui. E aqui no Brasil, a argumentação no ensino de ciências tem sido um foco muito importante, tanto na academia quanto na sala de aula. Tive essa experiência em fazer meu doutorado de sanduíche em Ohio e tive, então, um contato mais específico com a análise do discurso, onde agora, como pesquisadora, me levou a rever meus dados. Né? Então, acho que isso é importante na trajetória de um pesquisador, como que novas práticas contribuem para a finalização da tese. Então, a análise do discurso, agora estou revisitando meus dados nessa perspectiva, porque até então o meu foco era apenas identificar, então, esses pontos de vista, trabalhar e pensar no ensino de ciências. Gêneros discursivos nem passava no início do projeto pensar nisso, isso não estava em evidência. Mas, ao ir em campo, vocês vão ver pela prática como que os gêneros discursivos foram se instituindo na sala de aula, e nesse olhar, né, numa perspectiva êmica e etnográfica, não teve como a gente desconsiderar isso, né? Iria contra a própria teoria que estava baseando o trabalho. Então, como eu já falei da questão metodológica, um estudo de caso, uma perspectiva etnográfica e todos aqueles instrumentos, né, que eu não vou me deter aqui, que realmente este colóquio já enfatiza muito esses trabalhos. Bom, o contexto da pesquisa. Na verdade, nós ficamos 2 anos em sala de aula, observando classes, e durante esses 2 anos foi um projeto de parceria muito grande, vou voltar aqui, um processo de parceria muito grande, junto às professoras do primeiro ciclo dessa escola. Aqui, especificamente, também na minha tese, nós iremos focar apenas uma turma, até pela quantidade de dados. Nós não tivemos o interesse de fazer comparações, porque queríamos ver justamente como esses processos argumentativos estavam sendo construídos na sala de aula. Então, esses dados referem-se ao 2º semestre de 2012, numa turma específica. Nós desenvolvemos uma sequência didática sobre micro-organismos. No primeiro momento, as crianças, então, tinham que investigar o pão. Essa parte é importante para vocês entenderem a lógica, né, de investigação que a gente está trilhando. Então, no primeiro momento, as crianças tinham que investigar o pão, e elas faziam várias atividades dessa sequência didática, onde a gente discutia, a gente vai investigar o pão, mas por quê? Construindo, então, uma lógica também, né, de como que elas poderiam, então, realizar um ensino baseado em investigação, e não o professor chegar, como tradicionalmente se vê, e falar dos micro-organismos, dos fungos e bactérias. E é importante que as crianças, no trabalho de grupo, elas tiveram várias estratégias para observar esse pão no primeiro momento. Esta aí é muito interessante, que ela pega a régua, então a gente fica imaginando, né, o que ela pensou, quer dizer, depois eu vou avaliar, né, o tamanho do pão, depois das atividades que serão concluídas. E outras estratégias foram colocadas. Depois, as crianças, nós dividimos o grupo em dois grupos de investigação, e as crianças tinham que, então, colocar este pedacinho de pão em vários lugares. Um grupo ficava com o objetivo de estragar o pão, e outro grupo tinha o objetivo de conservar o pão. E as crianças, então, colocaram o pedacinho de pão em vários locais, levando para a sala os resultados das suas investigações. Quando as crianças levavam, então, esse pão, novamente, algumas práticas de observação, de discussões, estavam muito evidentes na sala de aula. Elas registravam também, tinha um momento de registro individual e depois coletivo. Aqui é uma tabela onde, coletivamente, a professora colocava qual o local que o pão foi colocado,
quais são, então, as características que o pão tinham naquele momento, e na terceira coluna, o resultado. Seria estragado, e elas criaram uma pequena legenda. É importante pensar que, no último, foi um evento muito importante, onde detectou-se, então, bem evidente essa mudança, essa diferença de ponto de vista, pensando na argumentação, segundo os estudos de Van Emmery. Por quê? Uma criança colocou na geladeira e o pão ficou duro e sem cheiro. Uma outra criança colocou na mochila e também o pão ficou duro e sem cheiro. E aí as crianças começaram a discutir, então, se o pão estava estragado ou não, se a criança conseguiu cumprir a missão que lhe havia destinado. Isso é muito importante, porque, no primeiro momento, elas ficavam apenas colocando, em relação à evidência, que o estragar é dependendo muito do local e não das características. Se eu coloquei na geladeira, então, provavelmente, ele não ficaria estragado. Este é o momento que, então, surge, né, na nossa pesquisa, o trabalho com os gêneros discursivos, que até então isso não estava evidente, nem nos dados. Eu já tinha feito alguns mapas de evento, e só depois, revisitando os vídeos, lendo materiais, que a gente foi, então, ter um olhar mais minucioso sobre essa prática específica que aconteceu nessa turma. No momento da sequência didática, tinha uma parte que elas tinham que compartilhar os resultados. E, nesse momento, foi que surgiu a ideia do congresso. Nos meus dados, nós percebemos que os congressos instituídos nas salas de aula, que eram chamados congressos dos cientistas, que era esse momento, então, depois que as crianças passavam por todo esse momento de investigação, elas tinham que apresentar. E aí, a gente pensa nessas práticas, né, de uso da leitura, da escrita e da oralidade, como essa aqui. Né? Aqui, eu estou participando de um colóquio, agora estou usando mais a modalidade oral, mas com o suporte da escrita, visto que linguagem oral e linguagem escrita não são vistos numa dicotomia. Né? O que o uso da linguagem, essa questão da interação dialógica, como os estudos de Bakhtin mostram. Então, revisitando os vídeos, nós conseguimos observar que a professora, ela construiu, junto com a turma, essa denominação. E era um momento onde as crianças, então, tinham que colocar os pontos de vista diferentes. Meu pão ficou assim, o seu não. E não só o pão e outros. Né? Então, aí é o congresso. É interessante vocês perceberem que a disposição das carteiras mudam, né? A posição das crianças mudam. Como eu estou aqui? Eu estudo aqui nessa universidade em 1990, eu fiz pedagogia aqui nessa universidade. Depois de um tempo, eu fiz o mestrado. Agora eu estou no doutorado. Então, de 90 até 2014... Quanto tempo? 20 anos? Mais ou menos, né? Vamos contar, não. Mas é a primeira vez que eu me sento nessa mesa para falar do meu trabalho. Não que eu não apresentei o meu trabalho em outros espaços, mas o que eu estou questionando aqui é o uso dos espaços pelas crianças, pelos estudantes, do ambiente escolar. O que representa estar num auditório, né, num colóquio, qual a representação disso para os estudantes. Então, não é fácil, é mais fácil você estar numa sala de aula pequena, concordam? Né, em termos até na hora das perguntas, nós percebemos aqui como é difícil as pessoas virem e fazerem suas perguntas, e muitas vezes o zum acontece. Então, quer dizer, há questionamentos, mas há toda uma prática, e aí uma prática de letramento acadêmico que a gente tem que se apropriar. E isso com as crianças também. As crianças, principalmente no ensino de ciências, estão acostumadas a ficar sempre sentadas, onde o professor é aquele que tem o poder da fala. Então, a fala representando aí o poder. Vocês estão percebendo que na sala de aula
A professora chama-se Cláudia Starling, eu mesma. Por que isso? Eu não sou professora dessa instituição, mas nesse trabalho, como eu falei, de imersão há muito tempo, fui alfabetizadora há muito tempo, eu sempre trabalhei muito com leitura e escrita, mas na perspectiva da língua portuguesa e da matemática. Eu, olhando o meu currículo, eu fiz 2 pós, sou uma pessoa até que estudo muito, sempre tive uma prática em sala de aula muito grande, sempre conciliei mundo acadêmico e profissional, e eu não tinha feito, até então, um curso de formação no ensino de ciências. Mas, se você pegar o meu Lattes de 90, 2004, vai estar lá, leitura e escrita, alfabetização, fiz depois uma pós de alfabetização na PUC. Ou seja, nós, como alfabetizadoras, privilegiamos sempre o trabalho da leitura e escrita como se fosse só nas aulas de língua portuguesa que isso seria desenvolvido. E aí, com o doutorado, eu me interessei pela argumentação, mudei de linha, meu mestrado foi na linha da linguagem, agora eu estou na linha das ciências. E quais as repercussões disso? Quando você muda de linha, o contato com outros teóricos, com outros referenciais, né? Eu não sabia quem era Tume, não sabia quem que era Van Emre, não sabia quem que era Ana Maria de Carvalho, que trabalhava com ensino de ciências. Então, quer dizer, quantas outras práticas que você tem? Bom, os eventos, então, que eu rapidamente vou colocar, eles no primeiro momento, era comer ou não pão, que era um congresso que teve. O segundo evento, como ficou o pão, e o evento que eu vou discutir aqui, para finalizar, o Congresso dos Dinossauros. Por que eu trouxe esses 3 exemplos? Porque, até então, o meu objetivo era ver nos meus dados onde que as crianças estavam discutindo ciência, evidência, conhecimento científico. E depois, com essa imersão, né, num estudo mais aprofundado da linguagem, na própria questão da etnografia, eu comecei a perceber a necessidade de voltar nos meus dados e ver como que esses congressos, então, foram iniciados, como que isso tudo começou, né? Quais foram as raízes desses congressos. E eu me detive apenas no que realmente acontecia, não no processo. Então, agora, eu estou nesse processo de revisitar meus dados, pensando nisso. E foi muito interessante quando a gente pensa quando isso começou, e eu vi numa aula bem inicial, que uma criança, não sei se deu para vocês perceberem numa das fotos, tinha no mural da sala um cartaz sobre os dinossauros. E algumas crianças estavam estudando dinossauros com outra professora, né, já que eu não era professora da turma. Em parceria com a professora, eu ministrava as aulas e ela acompanhava as aulas. E aí foi muito interessante, porque a criança levou muitos dinossauros nesse dia. Eu cheguei a trabalhar o pão, e as crianças estavam com dinossauros. Eu começando o trabalho. Muitas crianças foram até o grupo para ver os bichinhos de dinossauro que essa criança tinha levado. Então, a professora, no caso, começou a falar sobre os dinossauros, que eles estavam estudando, e uma criança falou, vamos fazer um congresso dos dinossauros. Então, a professora começa esse congresso, e aí, revisitando os vídeos, foi a primeira vez que foi instituído o microfone na sala de aula. Nesses momentos do congresso, a professora institui o microfone, e foi nesse dia, porque antigamente as crianças nos outros congressos elas usavam objetos para simular o microfone como se eles estivessem, né, nesse congresso. Então, acho que é importante a gente pensar nesses materiais também que foram colocados para institucionalizar e para colocar uma possibilidade de um trabalho mais ligado a uma formalidade do uso da linguagem. Porque, ao falar no microfone, algumas palavras seriam diferentes, porque eu estaria num congresso, o uso, se seria debate, se seria entrevista, se seria seminário, são gêneros orais diferentes que exigem vocabulários diferentes, posicionamentos diferentes. Por exemplo, aqui é um colóquio, eu tenho mais 5 minutos, eu vou ter que realmente acelerar para finalizar. Né? Então, existem regras estipuladas para uma apresentação oral. E aqui é muito interessante,
porque a professora, então, começa o congresso e eu trouxe para vocês verem. Então, a professora começa. Bom dia a todos. Vamos começar o 3º Congresso dos Cientistas. Hoje, neste evento, teremos a presença do cientista Arthur. Ele é um estudioso dos dinossauros. Vamos ouvir o Arthur. Então, o que acontece aí? A professora, ao colocar bom dia a todos, a aula já tinha iniciado, ela já tinha desenvolvido uma atividade anteriormente, mas aqui ela está delimitando os espaços da sala de aula. O espaço que era a aula propriamente dita e o espaço que era daquele uso do gênero mais formal, que nesse caso era uma entrevista, porque a professora se posicionava como entrevistadora das crianças. Aí o Arthur começa. Esse é um brontossauro, ele é um herbívoro. Aí a Lívia, ele não ama ninguém. Isso ninguém garante. Professora, esses dinossauros? Ou seja, as crianças aqui, na tabela que a gente faz de análise das transcrições, a gente consegue perceber quando que as crianças manifestam sem ser solicitadas pela professora, que é importante aqui na nossa pesquisa. Depois vai ter o horário das perguntas. Congresso é assim, não é igual aula. Na aula a gente vai conversando, mas na hora do congresso é o cientista quem fala. E depois as pessoas fazem perguntas. E nessa dinâmica de uso do congresso, nesse caso era uma entrevista, porque a professora, qual é o seu nome? O que você faz? Foi instituído justamente nessa fase. Essa parte aqui não está sequencial, mas não está todo transcrito devido à extensão, então por isso eu coloquei as reticências, mas segue nessa lógica. Aí a professora começa aqui dizendo, estão abertas as inscrições para as perguntas. Quando a pessoa vem fazer a pergunta, as pessoas não sabem quem ela é ainda, então ela tem que se apresentar. Assim, meu nome é Cláudia e estudo na UFMG. Então, nesse momento, a gente percebe que a professora tenta instituir na sala de aula algumas regularidades de uma apresentação. E é muito interessante que, quando a gente fez, então, a revisão dessas aulas anteriores, o Henrique, ele se apropria disso e coloca: eu sou o Henrique, eu tenho 8 anos, eu fiquei sabendo que esse dinossauro tinha 2 cérebros. É verdade? E aí, se a gente pensar no ensino de ciências, a visão do cientista como aquele que sabe de tudo, então eu vou perguntar para o cientista se isso é verdade. É muito importante também que o cientista Arthur, na linha 33, ele coloca, eu acho que é. Então, podemos pensar aí na concepção de ciências que esses alunos estão vivenciando, o que é ser cientista, o que é ser ciência. Ciência numa perspectiva positivista, a histórica, ou ciência nessa construção e participação. Bom, nas considerações finais, eu gostaria de mencionar, então, que nesses eventos, e principalmente resgatando a história desses eventos, que eu acho que isso foi um ganho super importante para a minha pesquisa, que como que essa construção de determinados modos de falar foram instituídos na turma, né, que é muito diferente de você ensinar o gênero numa perspectiva topológica, ou seja, agora é um congresso, o congresso se faz assim, dessa forma, mas através de uma vivência e através do uso da linguagem, né, que é o foco até aqui do nosso colóquio. Então, o papel e lugar dos participantes na sala de aula. Então, se pensarmos, como é para uma criança de 8 anos pegar um microfone, ir na frente da sala e se tornar, naquele momento, um cientista perante os colegas? Eu gostaria também de citar que, revisitando foi muito importante, que, no primeiro momento, ninguém queria ir, em momento formal. Uma criança falou assim, você vai, porque você é o mais inteligente. Né? Não vai dar tempo de discutir isso aqui, mas essa ocupação desse espaço privilegiado da fala, quem é que tem direito? Né? Por que eu tenho direito de estar aqui hoje, nessa mesa, né, discutindo o meu trabalho? O que me legitimou nessa trajetória?
O momento do Congresso tornou-se, então, um espaço do falar, do propor e do discordar. O Congresso fez parte de um processo de construção coletiva, então, se pensarmos nas interações sociais, ver esses eventos a partir do ponto M, de como que as crianças se relacionaram. E, para finalizar, que as crianças, então, elas se engajam em práticas culturais da ciência, como investigar, observar, dar evidências e compartilhar ideias, através desse processo interativo e a partir do uso da linguagem, né? Não falando sobre a linguagem, mas usando a linguagem e percebendo os diferentes usos em relação aos contextos sociais. Muito obrigada. Então, eu gostaria de agradecer a Cláudia pela fala e de convidar novamente, o Brent e a Mignon para a mesa. E também, antes de abrir para as questões do público, só fazer um breve comentário sobre as apresentações. Então, primeiro, como professora aqui da Faculdade de Educação, está sendo muito rico participar desse evento e foi muito rico também estar aqui nessa mesa e ouvir os nossos convidados, né, da nossa universidade, da Universidade State, a Universidade de Ohio. Também os pontos que foram abordados aqui nas 3 apresentações. Eu só vou citar alguns deles para que a gente possa discutir um pouco mais e quem tiver outros pontos para levantar também, sinta-se à vontade. Mas eu achei muito interessante a perspectiva, ser trazido aqui a ideia da perspectiva estrutural da argumentação, né, e também de se pensar em uma nova perspectiva, uma perspectiva mais dialógica, uma perspectiva em que se pense em uma argumentação em que haja maior flexibilidade, em que o contexto em que a argumentação acontece seja realmente levado em consideração, e a ideia de que a argumentação, né, ela vai depender desse contexto, então, até que ponto a gente olha para uma perspectiva mais estrutural, até que ponto isso não dá conta de entender a complexidade das nossos estudos sobre argumentação. E nas salas de aula pesquisadas e apresentadas aqui, nós podemos ver um pouco essa discussão. E, por fim, essa perspectiva também de como trabalhar com a argumentação em sala de aula, né? Numa perspectiva de um discurso mais direto, de um discurso mais indireto, né? Se discute o que é um argumento, o que é argumentar de uma forma mais direta, ou isso acontece a partir das situações, vivências, propostas que podem ser feitas pelo professor ou pelo pesquisador, enfim. Então, agora, eu gostaria de agradecer novamente aos nossos convidados e de abrir a discussão para o público. Alguma pergunta, comentário? Quem? Gente, eu posso fazer primeiro em inglês, porque está mais voltada para a Mignon e para o Brent. So I'll make the question in English, because I think, since I'm a co-author with Claudia, I'm not going to ask her anything. Both of you were working in a context where the students were learning about argumentation, and you're proposing, how can I say, more alternative or more complex ways to analyze argumentation in this context. So I have 2 questions. The first one is, how do you see these ways of, these approaches that you're adopting and your results playing a role when we analyze other argumentation in other contexts? My interest is because
we might, in the classroom, encounter instance of argumentation, even in classes that are not about learning argumentation. So I would like you to comment on how do you think your approaches can contribute for us who study this context. And I think that's all. That's good. We can talk later. Thank you. Okay. I think a lot can be missed depending on what lens you use, micro, macro. And one of the reasons why I think this perspective is helpful is that this is a larger study that this classroom was taken from. So there were 33 teachers that we studied, and most of the teachers taught in structuralized ways. And what drew me to this teacher was in an exit interview, he was describing the students' writing, and it was a different writing. It wasn't this assignment at the end of the unit. And he was taking us through the paper, and he was pointing out these structures. And then he said, well, why am I doing that? So I think this is an important, it adds to our understanding of these interactions at this kind of small level. Let's see, your question, what else you said? The approach. I think that, the other thing I should have mentioned is that it's not good or bad. When I was talking about structure versus ideational versus textual, I don't want to put these in positions of good or bad. I think it is very helpful to teach structures. And when do you do that? Is it at the beginning of the year, the unit, at what ages? So I think that depending on when this is happening is a helpful way to understand what is happening and what is important to these students and these teachers. And there's this tension between, I think I'm teaching about the social approach or social practice in argument, but maybe what is being communicated also, aside from those explicit, this is warrant and this is what this is and this is where it's located, is also these underlying epistemologies that maybe we're not aware of. Thank you, Danessa, for your question first. And adding to what Brent just said, I also think that your question brings to the distinction between learning to argue and arguing to learn, maybe. So we can, I think the findings that I mentioned in my presentation also can be found in other contexts, like argumentation in science classrooms or argumentation in other classrooms as well. So maybe these findings can help students learn the contents area in a way that they are aim to learn in that classroom. So yeah, that's my thought. Acho que ela quer fazer pergunta. Então, mais alguém gostaria de... Obrigada pela mesa. Acho que foram ótimas contribuições. A minha questão talvez tenta dialogar mais com a pesquisa da Cláudia, mas se os outros componentes da mesa quiserem comentar, como é que Cláudia vê a perspectiva do trabalho que ela realizou, que apresentou agora, que eu gostei muito, no sentido de tentarmos estabelecer uma relação com letramento como metáfora ou não. Quer dizer, em que medida você estabelece uma relação entre a tua pesquisa, as tuas análises com teorias sobre letramento, né? Você traz a questão da oralidade, e já aí poderíamos pensar numa possível relação entre
letramento e oralidade num contexto de ensino de ciências, né? Como é que você vê isso? Quer dizer, você não recorreu à teoria sobre letramento, mas como é que você vê essa leitura, né? Porque no campo dos estudos sobre letramento em ciências no Brasil, o termo tem sido muito utilizado numa perspectiva metafórica, creio eu, né? Eu não sei como é que o Congresso, esse colóquio, abordou isso, eu não pude participar dos outros dias, mas das outras versões deste evento, a gente teve alguns debates muito interessantes sobre até onde podemos usar letramento como uma metáfora para vários outros campos ou não. Queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Obrigada. É muito interessante a pergunta e, professora Socorro, muito interessante, porque quando eu comecei o meu projeto inicial, era justamente trabalhar sobre o letramento científico, né? E essa teoria ela está presente no meu trabalho. Aqui, realmente, né, pelo tempo, eu foquei em outra abordagem, e ela subjaz todo o meu trabalho. Por quê? Nós fizemos um estudo sobre como o termo letramento tem sido usado no ensino de ciências, e percebe-se que essa relação entre letramento e alfabetização, porque no ensino de ciências a gente encontra muito o uso do termo alfabetização científica. E era nesse viés que eu queria, quando eu comecei a fazer o trabalho, né? Quais são essas práticas de letramento que podem ser evidenciadas. Mas o trabalho, né, que eu estou desenvolvendo justamente está envolvendo essas questões, porque se pensarmos no letramento como práticas sociais, pensarmos no letramento como um envolvimento, uma interação social, como o uso da linguagem, acabou que esse conceito está permeando todo o trabalho. Infelizmente, nós não temos tempo, nem na tese, nem aqui, porque é uma discussão que muito me interessa, principalmente porque o ensino de ciências, não só como letramento, como os trabalhos de Tumen, por exemplo, o ensino de ciências, ele privilegia muito os trabalhos de Tumen nessa perspectiva mais estrutural da argumentação. Então, a concepção de linguagem é bem parecida se pensarmos na alfabetização científica como uma aquisição de habilidades e não o letramento como uma apropriação de práticas. Então, essa diferença, eu acho que ela é bem marcante no ensino de ciências, mas, atualmente, nós vimos também, pela revisão da literatura, que há vários trabalhos que já discutem a dialogia, o interacionismo, né, ver a linguagem e perceber a argumentação como uma atividade discursiva. Se você percebe a argumentação como uma atividade discursiva, então você está ligando a práticas sociais. Se você está ligando a práticas sociais, então você está ligando a letramento, não como metáfora. Obrigada. Então, mais alguma pergunta para a gente finalizar a sessão? Podemos, então, finalizar? Então, eu agradeço a todos pela presença, agradeço aos convidados, agradeço pela discussão e nos encontramos à tarde.
Boa tarde. Nós vamos, então, dar início à mesa redonda, a última mesa redonda do colóquio, que se chama Perspectivas para uma História do Letramento e da Alfabetização. Nós estamos muito felizes por trazer esse tema à discussão, como ocorreu na primeira edição do colóquio. E nós estamos muito felizes também de receber aqui 2 pesquisadores que são reconhecidamente, internacionalmente reconhecidos por sua contribuição nesse campo de estudos, que é a história do letramento, a história da alfabetização. Eu queria, então, desde já, agradecer a Harvey Graff e a Anne-Marie Chartier a presença aqui, que, com certeza, muito contribuirá para o avanço das discussões que temos tido na área. Embora sejam 2 pesquisadores muito conhecidos, eu tenho a obrigação de apresentá-los. Então, o Harvey Graff, ele é professor na Ohio State University. Ele tem trabalhado com a história, né, do letramento, da alfabetização há quase 40 anos. E o primeiro trabalho inaugural dele é O Mito do Letramento, né, que é esse livro aqui. Ele não tem em português. Ele tem uma obra vasta sobre esse tema. Recentemente lançou esse, que é uma atualização, uma discussão, né, do livro do Mito do Letramento 30 anos depois. Ele tem outros livros, né, bastante conhecidos, como esse aqui. Ele é co-editor sobre campanhas de alfabetização em vários países do mundo. Esse aqui, ele é uma coletânea de vários estudos, né, em todo o mundo sobre a história da alfabetização em vários países diferentes. A gente tem a primeira edição, que Anne-Marie, que é dela, ela trouxe, e a edição mais recente, que é minha. E ele também trabalhou inicialmente na carreira, trabalhou com a história da alfabetização e do letramento. Depois ele teve algumas incursões na história das cidades e história da criança e do adolescente, da juventude, ou história do growing up. Esse é o livro, né, que ele publicou a respeito desse último tema. E, em português, ele tem um livro publicado, que é Os Labirintos da Alfabetização, que talvez muitos de vocês conheçam. É um livro que tem sido bastante lido no Brasil desde quando foi publicado, em 94. Então, tem 20 anos já que o livro foi publicado no Brasil. Então, eu queria, então, novamente agradecer a presença dele. E agora eu vou apresentar a Anne-Marie. Anne-Marie trabalha no Institut Français de l'Educação. Ela tem trabalhado também, não nos últimos 30 anos, 40 também, em História do Ensino, da Leitura e da Escrita. Por muito tempo trabalhou no INRP, Instituto Nacional de Recherche Pédagogique, em Paris, e também na Escola Normal de Versailles. Ela trabalhou muito tempo com formação de professores. Então, ela tem trazido uma contribuição bastante original para o campo, porque, ao mesmo tempo que ela trabalha com a história, ela trabalha com a formação de professores na atualidade. Anne-Marie também tem uma vasta produção, e a gente trouxe aqui alguns desses trabalhos. Também tem um que é bastante conhecido no Brasil, com o Jean Ebrard, que é o Discurso sobre a Leitura. Ele também já foi traduzido há uns 20 anos no Brasil, se eu não me engano, é de 95. E
Tem outros livros, tem esse aqui que não foi traduzido, L'école et la lecture obligatoire. Tem esse aqui que foi traduzido, mas eu não achei o meu na hora de vir. Entrando como é, Isabel? Ler, escrever, entrando na escrita. Obrigada, Clécio. E que conta com a participação, além dela e do Jean Ebrard, com uma professora que foi pesquisada. E temos também uma coletânea que a gente organizou aqui na coleção do CEALE, que são vários artigos de Anne-Marie que estão reunidos nesse livro, Práticas de Leitura e Escrita, História e Atualidade. E Anne-Marie também tem vários artigos publicados em revistas, né, brasileiras e capítulos de livro. Então, é uma autora bastante lida entre nós e que vem tendo nós temos tido uma colaboração mútua há pelo menos 25 anos. Nós temos enviado vários alunos, hoje professores, ainda continuamos enviando alunos para fazer doutorado de sanduíche com Anne-Marie, né? Então, Isabel, eu, Araci, só para falar quem está aqui na frente, todos estudamos com Anne-Marie, e ela tem sido uma presença constante aqui nos nossos debates. Então, queria também agradecer muito a Anne-Marie a presença dela, né, mais uma vez nos ajudando a pensar esses temas, né, tão importantes, mas polêmicos, né. Bom, então agora eu vou seguir a ordem que está no programa. Vou passar a palavra para o professor Graf, e em seguida Anne-Marie vai falar. Então, a mesa hoje a gente tem um pouco mais de tempo, porque só são 2 expositores. Eu combinei com eles que em torno de meia hora a 40 minutos para cada um, e depois, então, a gente abre para o debate, já que a sessão está prevista para acabar às 4 horas. Tá bom? E obrigado pela presença de vocês. The sound of electronic life. Okay, I'm very dangerous with electronics. Okay. I want to thank a number of people, although I would spend all my time thanking people who've made my stay here possible, and my time and my wife's time in Brazil a great pleasure. I don't want to take all that time, but I do want to thank Anna Maria de Oliveira Galvao in particular, her university and her colleagues, the Brazilian federal government for facilitating my trip, and so many of you who have made me and my wife and I together so very welcome in Brazil, and have given us the opportunity to see a great deal of Belo Horizonte, but also to see Salvador, Brasilia, and next week, Rio. I will be telling many stories of Belo Horizonte when we get to Rio. Reverse the usual hierarchy of things in Brasilia. I also finally want to thank the translators, and we will work together. We have done our best to coordinate this. And I want to thank all of you who have been teaching me about Brazil. I was struck, particularly over dinner. On Tuesday night, we were talking about indigenous peoples in Brazil, and
suddenly I was struck. I knew more about indigenous peoples in Australia and New Zealand than I knew in Brazil, and this is not right. We need to do our best to generalize this knowledge, and I think by having comparative sessions as we have today with France and the United States and Brazilian scholars. Okay, my formal remarks today, and I'm going to follow a text because of the language histories. This is one particular kind of professional literacy, since we've talked about different literacies. The most rarefied kind of academic literacy, la lecture formale. My subject is searching for literacy. I want to reflect kind of prematurely about a book I've just begun writing called Searching for Literacy, The Social and Intellectual Origins of Literacy Studies. By literacy studies here, I mean how we think about and how we try to understand literacy, not just organizations and centers for literacy studies. I'll have some things to say about that. Literacy ranks among the most pressing issues of the modern and contemporary eras. Although hardly a broadly recognized area of study, literacy studies certainly identifies itself as interdisciplinary and historical. Note that history comes at the end of this colloquium, not at the beginning. Think about that. In the popular imaginary, literacy is a sine qua non of culture and progress for individuals, for societies, for nations. It exists in dizzying varieties. There are hundreds of proclaimed literacy. But literacy also seems to resist universal transmission. As an academic and also a public interest, literacy studies proclaims its novelty, how new it is. But, and this is the first of many buts today, it is not. It is rooted fundamentally in its own disciplinary and multidisciplinary past. Literacy studies campaigns relentlessly for recognition, for identification, for a place in institutions, and of course for money. It also has important applied and commercial elements. It is tied, at least in part, to quests for national economic and cultural superiority. And literacy studies promotes its commitment to making a better world. At the same time, literacy studies neglects disciplinary and interdisciplinary relationships on which it is built and to which it seeks to contribute. Particularly the conflicts and divides among disciplines and the parts of disciplines that literacy seeks to speak to. This derives from, and at the same time, results in neglect of literacy studies' own history. Major divisions
and with them missed opportunities, persist powerfully. These include problems of parts and wholes, and in particular, problems of definitions, discourse, and relationships. Literacy studies, in particular, is unusually divided by dichotomies. Dichotomies beginning with literacy, illiteracy, literacy, orality, reading, writing, alphabetical versus other representations, promotion and exaggeration of literacy, resulting in what I have called a literacy myth, are rampant. My new project, Searching for Literacy, explores these issues from an original, critical, historical, and comparative perspective. The project is informed and follows from my series of studies in the history of literacy, which Anna was very kind and generous to show you some of them. It also follows from my most recent book, a book I've just finished this past year, a book called Undisciplining Knowledge, Pursuing the Dream of Interdisciplinarity in the 20th Century. The new book will ask how the study and understanding of literacy have developed. But it also inquires more broadly into what we might, into what we might call the social and historical understanding of the production and the organization of knowledge. Literacy studies, in my view, is best understood with attention to a longer chronological span of intellectual and also social and cultural development. It demands a broader, more dynamic focus on its place and the play among a wide array of disciplines and institutional locations. Think about all the subfields that deal with literacy: reading, writing, child and human development, cognitive studies, formal linguistics, sociolinguistics, comparative and development studies, communication and media studies, including popular culture studies. All of those, in one way or another, have been represented here. Literacy studies also derives from what I call external factors in developments: social, cultural, political, economic factors. Wartime needs, or the perception of wartime needs, have been major pushes. Every time an army is organized, we develop literacy programs for the soldiers. Literacy studies have been stimulated by the consequences of global cross-cultural contacts and colonialism going back centuries. Literacy studies have been promoted and propelled by the cycle of the so-called discovery of new social problems. These, in their own ways, contribute to the development and the shaping of academic disciplines.
the origins of the social sciences, the development of higher education in a field called education or pedagogy itself. Sometimes they stimulate changing views. Sometimes they reinforce old views. In the context of universities and their organization, those shifts may lead to criticism, different assertions, and sometimes institutional articulations, both within and outside the boundaries of departments or divisions. Sometimes those take the name interdisciplinarity, sometimes not. Written culture, the subject of this conference, is no different. The histories of writing, printing, and now electronic media and communication all show this. But we seldom appreciate or assimilate this understanding. A more complete and, to my mind, a useful approach to literacy studies begins no later than the 1920s and 1930s. It looks back carefully to the period spanning the mid-18th century through the early 20th century. Ideally, it embraces a longer, although perhaps a briefer or quicker, glance back at the Renaissance and also classical antiquity, for example, if we're going to understand orality or the origins and changes in writing. This approach to literacy studies locates in historical context the dynamic building blocks for our expectations about literacy, our understandings of literacy, including our theories and policies today, for our institutions, including schools, but also including informal organizations to promote literacy, and perhaps most important, they help to explain the expectations, those often so strong expectations that culminate in modern literacies and their complications, and it underlie what we together refer to as literacy studies, the principal disciplines that contribute, but also where and when they come together and where and when they conflict. Modern arrangements and judgments, typically institutionalized in distinct fields of study, grew from foundational currents of enlightenment, capital E, enlightenment, emphases, for example, on human malleability, perfectionism, the learning capabilities of humans, the power of the environment, and the power of institutions, places we have come to call schools. They were partly reinterpreted by romanticisms, deeply divided recognition and significance of the power of the other, the alien or primitive, within ourselves, and the alien and primitive that we find in strangers, both within the modernizing Western world and in newly discovered regions. Questions, fundamental questions about the nature of language and the nature of social order lay at the core of both of these elements. The other now
is the literate and the illiterate, or the many others of the, what we might say, the highly literate or the fully literate and the incompletely literate. That historical discourse plays out in different ways. The beginnings of literacy studies also lay in civilization, and here we can put a capital C or civilization in quotation marks. Civilizations encountering many of what the 18th century called wild children, l'enfant sauvage. Anne-Marie will remember the famous movie of Francois Truffaut, l'enfant sauvage, a wild boy found in the forest. And the French pioneering psychologist, Dr. Itard's effort, can I teach this 12-year-old language? The other. In these cases, we're dealing with the other as the savage. The savage is sometimes the noble savage. Romanticism elevates the savage, but usually we make the savage not noble at all. The same way of thinking was played out when European explorers discovered South Sea Islanders or indigenous people in Brazil. They were then the alien. They were not literate. They were oral. Part of the same complex were missionaries who brought the word of God, to the other, but who also created alphabets and written languages, initially to translate the Bible in aid of their proselytizing. These two are parts of literacy studies. The stories that Virginia have told us about Peru and Ana Gomez about curriculum for the 180 indigenous groups in Brazil are part of this long history. Questions about who creates alphabets and languages for whom. What is the effect, contradictory, of someone, a professor, giving a system of writing to a people who have survived for thousands of years. All these issues were deployed early and later in modern notions of Western literacy and the expected influences with the expansion, the conquest, and the effort to first to contain, to domesticate, and then to elevate, to raise up the primitive and the different. Herein, in these connections, lay usually missed points of contact between the disciplines of psychology and anthropology. My view, my argument is we need to reconnect. The same story in different times and different circumstances played out. In my text I write at home. I'm thinking of the United States in the 19th century, the early 20th century. We approached the poor, the many different kinds of minorities, minorities of race, of ethnicity, of age, of gender, often not numerical minorities, but minority is a term of diminishment. Immigrants, the many kinds of others.
they could be far more threatening. They're close at home than the islanders in the South Seas, or the natives in New Zealand, or the tribes in the interior of Brazil. At times in anthropology, also in the fine arts, the primitive and the oral were grounds for celebration, constituting very positive associations with literacy and negative associations of illiteracy. Could play both ways. Strong currents from the Enlightenment and Romanticism intertwined, sometimes contradicting, but sometimes supporting expectations about progress and human development, and their connections, the connections of progress and the connections of development with literacy. In the process, literacy became written culture, writing, even though we all know that there are other literacies than just writing. Herein, in part, are also the origins, not accidentally, the origins of the modern social sciences. From earlier times, including the Renaissance, including the classical era, came, often very slowly, the conviction that writing and the ability to read it, not always the same thing, were at times, at least in some times, superior to other means of communication, superior to the oral. On one hand, this was a fairly simple, a functional development. But on the other hand, personal and eventually collective cognitive change, or so it was thought, would follow from a world that shifted from oral to written. Think about how many articles and books have the formula oral to written, from Jack Goody to Walter Ong, many others. Or this became embedded in our theories of literacy. These, in fact, are the origins of early literacy studies. The first general uses of reading and writing over millennia came from the needs, three needs: religion, government or administration, and commerce. Slowly, over centuries and millennia, there followed a faith in the powers of formal institutions, formal instruction, in places we came to call schools, l'école, la scuola. Initially, schools for the relatively few, historically first for boys, but a great many girls gained their letters informally, in other ways, teaching us a great deal. Some agendas for the schools stressed socialization, for citizenship, for behavior, for attitudes, for faith. Other agendas emphasized literacy in terms of useful or necessary practice or abilities, what we often call skills. There are two strands that don't always come together very well. Over time, places for instruction expanded to include many more, but also they expanded to focus especially on the young. Historically, the learning of literacy was often across ages. We did not assume
that learning literacy was associated with a certain age. Theories about that came long after practice changed. Another important connection. The focus on the young, combined with the focus on special institutions, was a world-shaping and epochal conjuncture with an enormously powerful influence on the future. In these formulations, literacy stood at the center of a training that embraced, as I said, social attitudes and control, civic morality, along with at least the beginning of intellectual practices. And in another connection, training in skills for productive contributions to the economy, to the polity, the political state, civil society, and to associational society. The superiority of technology and what was assumed to be the inferiority of the unlettered emerged as certainties, and they came to frame, to govern our constructions of literacy. This story of literacy, partly right, partly wrong, has come to take the center, often implicitly, of the rise, the very rise of civilization and the rise of progress in the world. These connections became inseparable, particularly as they joined early modern and then modern capitalism's efforts to remake the world. And while remaking the world, also remaking the word printed, written, printed, and in different ways technologically, the word reproduced. How often it became the word reproduced in the image of the marketplace and the institutions of the marketplace. We forget that the sale of religious print was a major part of the medieval and the early modern economy. Before the printing press, the largest kind of print was religious cards, combining words and images, what today we might call multimedia. There is a history here. Inseparable was the quest to remake, to recreate the young person, particularly to reshape the young for what seemed to be, with the changing of agriculture, with the spread of larger and larger scale commerce, with the beginning of industry. And here I'm thinking of the 17th, 18th, 19th century, not the 21st century, to remake young people for what was always a strange new world. Those connections mark and also serve as representations of literacy in the traditions that have emerged for us, that we have inherited to study and understand literacy for at least the last 500 years. We need to reconnect with those traditions. Not surprisingly, the development and the institutionalization of disciplines as we recognize them
today. In the 19th and the 20th century, Western university. In Europe, in America, in their own way in China, and then brought with explorers and colonists to other parts of the world. They incorporated the understandings of literacy to which they were heirs. Here were the origins of the social sciences: anthropology, linguistics, sociology, psychology, economics, politics or government, and the origins of the humanities: classics, history, literature, and philosophy. That's all part of the many comings together of literacy studies. Each of those disciplines has had a part. We've mentioned, at least in passing, almost all of them. Early relationships have resisted efforts to change. The pressures were to separate, to gain a place, to gain status. The resulting disciplinary fragmentation sometimes contributed to efforts to cross lines, to found interdisciplinary literacy studies, but at the same time to limit and fragment our studies. They underwrite the many contradictions, what I call the literacy myth, for one, in the place of literacy in Western cultures and in the lives of many people yesterday and today. Possibilities and limits, both, on opportunities for new learning and new understanding, stem from and across the interplay of what I like to call clusters of disciplines. And by this I mean the humanities constitute a cluster, the social sciences, often the arts, the social sciences, the basic sciences. They have grown up together, but that also has meant they're separate from one another. Okay, we will accelerate. Yeah, there's much history. Okay, for literacy studies, I want to make a case for a more dynamic interplay of relevant parts of these disciplines and a more knowledgeable interplay based on this. Now, I'm going to skip ahead and I will tell the translators where I'm landing. All of what I've said powerfully influences thinking about written culture. And it influences, in ways we need to recognize, how we think about written culture and literacy studies. It lies behind something I mentioned in my question on the first morning, the problem of the language, the discourse of literacy. I was going to talk about the 4 different definitions of literacy in Portuguese, but I'll just mention that and the problems that result. The question becomes, and I am mindful of the march of time. PowerPoint. Nothing's happening. The curse of my literacy myth. Okay, and then I should get. Okay, the entire paper will be published in Portuguese eventually.
Okay. You were there. Okay. Oh. Oh. I think there's a lesson here, a historical lesson. In my classroom, I use blackboard and chalk. A good class, I am covered in chalk. Maybe did the computer go to sleep? Oh, it got loose. Okay, c'est moi. I can just say them. Okay, this allows me to summarize. Okay, I think we need a new beginning, and that new beginning is based on finding the connections and relationships with the long history of literacy studies and new connections among different fields of study. Let me suggest by way of conclusion that we need to deconstruct the concept or the notion of written culture. And we need to do it in the kind of dynamic, dialectical, historical, comparative, interactive context. Secondly, doing that, I think, can lead to a reconceptualizing and redefining of written culture. Or is written culture itself a redundancy? When do we not equate writing and culture? Ever? When we make that equation, what is left out? Why does it matter? In what direction does that kind of questioning take us? Thirdly, and this will be my final point, I suggest we reconstruct written culture. Can we reconceptualize both writing and culture? The papers this morning, I think, suggested leads in doing this. Can we follow Paulo Freire, metaphorically at least, in reading the Word and reading the world? Reading the Word to read the world, but as Molly Blackburn reminded me when we chatted briefly after the session, reading the world in order to read the Word as well, the dialectic. In reconstructing both writing as modes of expression and communication,
of composition and performance across different media, and the means of accessing them. Can we do this? How does this relate to our awareness of new media? Many of those new media are not so new, in fact. And how does this relate to multi and multimodal media? Multimodal media, multimodal literacy, go back hundreds of years. We need to connect to that. When will we begin to explore relationships rather than opposition and dichotomies? Thank you. Obrigada, professor Graf. E agora nós passamos a palavra para Anne-Marie Chartier. Ça marche? Parfait. Là aussi. Oh, tout marche. Je ne veux pas faire des remerciements très longs parce que ce serait 40 minutes. Donc la seule personne que je veux remercier n'est pas là, c'est Magda. Je veux remercier Magda Soares de m'avoir invitée à Belo Horizonte il y a je ne sais plus combien d'années, en me faisant croire que j'étais une chercheuse. À l'époque, ça n'était pas du tout vrai. J'étais seulement quelqu'un qui formait les enseignants, mais je n'ai pas osé la décevoir, donc je suis devenue une chercheuse pour qu'elle n'ait pas dit une erreur. Et depuis, la vie a continué comme ça. Et je reviens régulièrement à Belo Horizonte, à la fois pour parler de l'histoire de la lecture et pour parler de la formation des enseignants. Mon plan va tenir en 5 slides. Et j'essayerai de tenir 8 minutes pour chaque... comment on dit en français ? Oui, bon, enfin pour chaque page, de manière à ne pas déborder et que nous ayons le temps de la discussion. Je vais suivre le conseil de David Bloom, qui est de traiter des études de cas.
singulière, située, et en réponse au panorama que nous adressait Hervé Graff, je vais raconter l'histoire de la réception dans le monde de la formation des maîtres de toutes ces recherches à partir des années 70 sur les questions de lecture et d'écriture. Mais ma position, au moment où je commence à lire toutes ces recherches, c'est celle d'un formateur de maîtres dans l'actualité de la lutte contre l'échec scolaire. Et donc, je vais avoir une double vie, un peu schizophrénique, avec d'un côté des questions d'urgence énormes, qui est que doit-on dire à des jeunes maîtres qui doivent apprendre à lire à des enfants, à un moment où l'échec scolaire est gigantesque, et d'un autre côté, comment est-ce que je peux modifier ma façon de penser qui est complètement remise en cause parce que je lis à travers l'histoire de la lecture, l'histoire de la littératie et l'histoire de l'enseignement. Donc voilà les points à travers lesquels je vais avancer dans cet exposé. Quand j'arrive à l'école normale de Versailles, en 1970, juste après mai 68, où j'étais étudiante à Paris, et même à Nanterre, là où ont commencé les événements, je me trouve dans un monde, je n'ai fait que des études, donc je ne sais rien de la réalité de l'école, de la vie scolaire. Et je me trouve dans un monde où tout le monde est en train de se battre dans les professions des différentes disciplines sur l'interprétation de l'échec scolaire. Pour vous donner une idée, à cette époque, les premières statistiques de l'échec scolaire apparaissent dans le grand public et la génération des enfants qui est entrée en 1962 au cours préparatoire aurait dû sortir 5 ans plus tard, en 1967, à la fin du cursus primaire pour entrer dans le collège. Eh bien, seulement 28% des garçons arrivent à entrer sans avoir redoublé dans les classes de collège. Les autres ont redoublé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou bien ont passé dans le secteur spécialisé. Je dis les garçons parce que vous savez que les garçons en France, mais je pense dans d'autres pays du monde aussi, sont les grands brimés du système scolaire. Les filles réussissent beaucoup mieux que les garçons, c'est une injustice incroyable, et les féministes s'en occupent très peu, et ça me scandalise. Parce que ce sont eux, les enfants, les garçons des milieux populaires, qui sont les plus victimes des inégalités des échecs. Bien, alors, les psychologues se battent entre eux pour interpréter les raisons de ces échecs. Il y a les tenants du quotient intellectuel, des déficits neurologiques, et à l'intérieur des spécialistes de la neurologie, il y a plusieurs écoles qui polémiquent. Il y a ceux qui sont très du côté de la psychanalyse, de l'interprétation de l'échec en termes des blocages affectifs, du rôle des mères, du problème des Oedipes non résolus, des problèmes des inconscients qui fait que lire, apprendre à lire, c'est grandir, et les enfants n'ont pas toujours envie de grandir, on les comprend. Et puis, il y a tous ceux qui sont du côté, en psycholinguistique, du côté des handicaps linguistiques des enfants des milieux populaires, en particulier, des enfants auxquels on n'a pas assez parlé. Et entre eux, les débats sont d'une très grande violence, et moi, je ne comprends pas pourquoi il faut être dans un camp et pas dans l'autre. Peut-être que ça dépend des enfants, mais ce n'est pas comme ça qu'on raisonne à l'époque. D'une certaine façon, être dans un mode d'explication est exclusif de tous les autres. On trouve les mêmes débats à l'intérieur des sociologues.
qui évidemment, du fait de l'échec des enfants des milieux populaires de manière statistiquement bien plus élevée que dans les autres familles, met en cause l'environnement familial. La déprivation de l'environnement familial, la pauvreté, les conditions matérielles. Mais Bourdieu, Foucault, j'ai suivi les séminaires de Bourdieu, j'ai travaillé avec lui, les jeunes professeurs, pas très connus encore, met en cause non pas le manque des familles, mais ce qui est la culture scolaire reproductrice. Et j'ai suivi les travaux pratiques de sociologie avec Establet, un des auteurs de l'école capitaliste en France, qui va être traduit en espagnol, en portugais, et qui va avoir un tel succès en Amérique latine. Et lui, la perspective, c'est que l'école primaire divise, non pas Bourdieu reproduit, les marxistes divisent, et c'est la bagarre entre les deux écoles, pour savoir quel est le modèle sociologique qui est le plus juste. Et puis, il y a une troisième perspective qui met en cause l'idéologie des enseignants. Pas simplement la culture scolaire, qui d'une certaine manière est extérieure aux enseignants, mais l'action des enseignants. Et pour moi, je dirais, c'est la chose la plus douloureuse à l'époque, qui est d'imaginer que je forme des instituteurs à devenir les agents d'un système scolaire qui en fait est un système vicieux, que d'une certaine manière, on ne peut pas inviter les enfants à boire à une source si elle est empoisonnée. Et c'est quelque chose de ce type qui est en train de se passer dans ces années-là. Et je réfléchis aujourd'hui en me disant qu'est-ce qui a fait que j'ai continué de penser contre tout le monde, contre les théories environnementalistes ou psychologiques, que c'est bien d'apprendre à lire aux enfants et que c'est bien l'école quand même, et que peut-être elle n'est pas parfaite, c'est sûr, elle est même très gravement malade, c'est sûr, mais peut-être la solution n'est pas de dire simplement qu'il faut la faire disparaître, qu'il faut aller ailleurs, ou alors, effectivement, il vaut mieux faire un autre métier. Et j'ai décidé de rester dans la formation des maîtres, alors même que j'étais très perdue du point de vue de comment orienter mon action. Et du coup, je suis venue sur une chose très concrète, qui est de dire comment est-ce qu'on apprend à lire aux enfants. Peut-être en s'intéressant au débat sur les méthodes de lecture, on allait pouvoir trouver une voie d'action. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, je suis formatrice de maîtres. Je dois enseigner aux maîtres un certain nombre de savoirs qui circulent dans l'environnement, de la psychologie de l'enfant, de la sociologie de l'éducation, mais aussi des techniques de travail avec les enfants. Et là, évidemment, sur les méthodes de lecture, la bagarre entre les professionnels est encore plus violente que dans les autres disciplines où ce sont plutôt des académiques qui se disputent. Mais les enjeux, par exemple commerciaux, pour faire des manuels, ne sont pas les mêmes. Et dans les écoles, les maîtres ne sont pas obligés d'avoir une philosophie de la sociologie ou de la psychologie, mais ils sont obligés d'avoir une méthode de lecture. Et donc, la bagarre autour des méthodes de lecture, elle est aussi dans les écoles. Et il y a des couples qui divorcent à cause de la méthode globale ou d'autres choses. Et moi, je découvre je n'ai pas retrouvé quelle filière, le livre de Jan Schall, The Great Debate, qui est paru en 1967. Il n'a jamais été traduit en français, mais il est arrivé à la bibliothèque de l'INRP. Et alors la chose qui me stupéfie en lisant ce livre, c'est de découvrir que le même débat a eu lieu aux États-Unis 15 ans plus tôt, dans un contexte complètement différent, du point de vue social, du point de vue pédagogique,
du point de vue intellectuel. Voilà donc ma situation de détresse, de difficulté, au moment où je suis en train de faire mes premiers essais de formatrice des maîtres à l'École normale de Versailles. Je me rends compte que je vous ai laissé la diapositive en français, alors que Anna-Maria Galvan et Isabelle avaient pris le soin de la traduire. Vous voyez, c'est ce dont je viens parler. Je continue sur ma deuxième vie, qui est la découverte comme lectrice, et non pas comme chercheuse ou comme productrice, des nouvelles recherches sur l'histoire de l'alphabétisation. C'est au même moment. Alors, il y a un premier livre qui m'a étonnée. Il date de 1977. C'est le livre de Furet et Ozouf. Mais j'ai pu suivre le séminaire parce que j'étais enceinte d'Isabelle et j'étais en congé de maternité. Donc, j'ai pu aller suivre en 1974, mars, avril, mai, le séminaire où les premiers résultats arrivaient sur cette œuvre qui essaye de retracer l'histoire de l'alphabétisation en France. Et moi, j'ai appris, comme tous les petits Français jusqu'aux années 70, que l'alphabétisation, c'est Jules Ferry, le fondateur de l'école républicaine. 1881, l'école est gratuite. Et 1882, elle est obligatoire et laïque. Et je découvre dans ce livre que pas du tout. Pas du tout. La France est alphabétisée bien avant la République. Elle est alphabétisée depuis, alors, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, le début de l'alphabétisation populaire de masse, c'est la période de la Réforme et des guerres de religion. On m'a appris dans mon histoire scolaire que les guerres de religion, c'était affreux, c'était une période d'intolérance, et je découvre que c'est la période où se met en place un processus lent d'enseignement de la lecture à tous les enfants, filles et garçons, pour des raisons religieuses. Et les filles ont une âme, vous savez, depuis un concile qui a bien précisé au IXe siècle que les femmes aussi avaient une âme, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc la scolarisation est mixte, ce que ne sera pas beaucoup plus tard quand on définira l'alphabétisation sur des critères sociaux. Et à partir du XVIe siècle, se mettent en place des petites écoles dans tous les pays d'Europe, et c'est là qu'arrive le livre qui va changer mon existence pour longtemps, le graphe. Je disais toujours à mon mari, où est le graphe? Alors, il pense, et c'est le livre qui est sur mon bureau depuis qu'il est paru, et que j'ai relu et relu de très nombreuses fois, parce que pour la première fois, il me sortait de l'horizon national. Jusque-là, les questions scolaires, les questions d'alphabétisation, donc, étaient traitées comme des questions relevant des politiques publiques d'un pays. Et avec le graphe, Literacy and Social Development in the West, je découvre que ce qui s'est passé en France avec la réforme s'est passé dans tous les pays d'Europe, avec des calendriers différents et des modalités différentes. Et que on est dans une période d'abordage de discussion statistique, on voit monter au fil du temps le nombre d'adultes ou de jeunes qui savent lire, dont on dit qu'ils savent lire. Et une des grandes discussions entre historiens, qui se disputent entre eux comme les psychologues, de manière moins violente, c'est la question des traces, de comment prouver que quelqu'un sait lire ou ne sait pas lire. Et il y a cette grande discussion sur la signature.
En France, depuis l'édit de François Ier, depuis le milieu du XVIe siècle, tous les enfants qui sont baptisés, il y a la signature des parrains et des marraines. Et toutes les personnes qui se marient doivent signer, et les témoins doivent signer sur les actes des paroisses. Et on voit bien que certains signent avec une croix, et d'autres signent avec leur nom. Et au fil du temps, on voit diminuer le nombre de croix, plus vite chez les hommes que chez les femmes, plus vite dans les villes que dans les campagnes, plus vite dans les pays protestants, les territoires protestants que dans les territoires catholiques. Et en lisant le graphe, il y a un article qui me stupéfie, qui est l'article de Egil Johansson, qui est un Suédois, un pasteur luthérien, qui a fait un relevé de ce que les pasteurs, chaque année, doivent faire un examen public pour dire si oui ou non les jeunes qui ont 13, 14, 15 ans vont pouvoir recevoir la confirmation. Et pour recevoir la confirmation, l'équivalent de la communion solennelle en pays catholique, mais plus tard, il faut qu'ils sachent lire. Et s'ils ne savent pas lire, ils ne peuvent pas être confirmés. Et s'ils ne sont pas confirmés, ils peuvent redoubler. Mais s'ils ne sont jamais aptes à lire, ils ne seront jamais confirmés et ils ne seront jamais considérés comme des citoyens responsables. Ils ne pourront pas se marier à l'Église, ils ne pourront pas faire de testament, ils ne pourront pas témoigner dans des procès. Et avec cette contrainte absolument incroyable qui est que celui qui ne sait pas lire est hors de la société commune, le taux d'alphabétisation de la Suède est le plus élevé d'Europe à la fin du XVIIIe siècle. Et ça se passe, c'est ça qui me stupéfie, sans école. La mise en place de cette alphabétisation met complètement, je dirais, en péril mes catégories françaises de pensée, déjà un peu ébranlées par le livre de Furet et Ozouf, et je ne sais pas comment on peut imaginer une société sans école, qui n'est pas du tout la société d'Ivan Illich, qui est une société où il y a une alphabétisation domestique suffisante pour que le taux de lecteurs et de lectrices soit très tôt très élevé. À côté de ça, il y a d'autres livres qui sont difficiles à mettre en opposition ou en conjugaison avec ceux-là. C'est tout ce qui arrive du côté des livres d'ethnologie qui travaillent, comme tout à l'heure Hervé nous le rappelait, sur la question des sociétés avec écriture ou sans écriture, ou sur la question dans une société d'écriture, qu'est-ce qui se passe du côté des populations qui ne lisent pas? Par exemple, les ruraux, c'est toujours le problème de la campagne dont je suis originaire, qui est en cause dans ces cultures populaires. Et là, 2 livres vont avoir énormément de succès en France. Alors, ce n'est pas le premier livre de Jack Goody qui a été traduit sur The Consequence of Literacy, qui est un livre que j'ai lu beaucoup plus tard et que je trouvais très caricatural. C'est un livre qui est paru en 1979, donc The Domestication of the Savage Mind, qui a été traduit en français, La raison graphique, et le livre de Walter Hong, qui est un jésuite, qui est sur le problème de l'arrivée d'une nouvelle oralité dans les sociétés de la radio et de la télévision, de l'audiovisuel, qui remet en cause les catégories anciennes de la lecture et de l'écriture. Alors, ce que j'apprends à travers ces livres, pour résumer, c'est ce qu'on attribuait à la raison universelle humaine ne relève pas de la raison universelle et intemporelle, elle relève de l'usage de l'écriture, de l'usage de l'écrit. Et alors, évidemment, il va y avoir le livre très important de Brian Street,
qui va paraître jusqu'au même moment, que je lirai un peu plus tard, et qui est une critique de ces conceptions trop généralistes de société avec écriture, société sans écriture. Et ce que Brian Street montre très brillamment, c'est que Goody, alors même qu'il veut, d'une certaine manière, historiciser le processus de la découverte de la raison logique, puisqu'il le date de l'usage de l'écriture, crée de nouvelles catégories universelles opposant civilisation avec écriture et civilisation sans écriture, qui sont elles-mêmes des oppositions duales, beaucoup trop peu documentées pour être vraies. Alors, la question c'est, so what? Tout ça est passionnant, tout ça n'a rien à voir avec la manière dont on prend en compte la lecture dans mon école normale, là où les maîtres apprennent à lire aux enfants, et je sens en même temps que ces savoirs nouveaux bouleversent complètement, doivent avoir un impact sur la manière de penser l'apprentissage de la lecture et de l'écriture aujourd'hui, mais je ne sais pas comment relier les deux domaines. D'un côté, la longue durée contradictoire des points de vue sur l'histoire de la culture écrite, et de l'autre côté, la réalité contemporaine de la formation. J'arrive sur les années 80-99, enfin la dernière décennie du siècle, les 15 dernières années du siècle, où va déferler de nouveaux événements qui vont m'aider à clarifier mes catégories et à mettre en relation ce qui est construit du côté des savoirs scientifiques, historiques, ethnologiques, et ce qui est mon action quotidienne dans la vie de la formation des maîtres. Alors, le premier, c'est en 84, une bombe médiatique qui est un rapport fait au Premier ministre sur l'état des illettrés en France et qui révèle qu'en France, il y a, on ne sait pas combien, 1 million, 2 millions, 3 millions, ça dépend comment on compte. Le plus haut, dans une émission de télévisée en 89, je crois, on est arrivé à 9,5 millions d'adultes illettrés qui ont été à l'école, normalement. Ils ne sont pas tous des analphabètes venus de pays sans école. Ils ne sont pas tous des immigrés. Ils sont des élèves de l'école primaire française. Ils n'ont pas été repérés comme dyslexiques, ni comme ayant des déficits neurologiques, ni comme... Alors, ils sont de milieux populaires en général, ça oui. Mais, d'une certaine manière, c'est comme si l'école avait passé sur eux sans inscrire ce qu'on croyait l'alphabétisation élémentaire. Alors, la chose qui va me servir de première bouée de sauvetage dans ces années-là, c'est de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'on appelle culture. Culture scolaire, culture écrite, culture avec un C majuscule, culture lettrée. Et celui qui va me servir de bouée, c'est Michel de Certeau. Il meurt en 1986. Je vais écrire un petit article où j'essaye de réfléchir, alors qu'il a très peu écrit sur l'école, sur ce que Michel de Certeau nous aide à penser pour l'école à partir des catégories culturelles qu'il a élaborées. Je résume très simplement ce qu'il m'a appris. La culture n'est pas une capitalisation, le modèle n'est pas la bibliothèque. C'était ça le grand modèle de mes études. La culture, c'est la bibliothèque avec les classiques, avec la hiérarchie, avec les bons livres et avec les livres qu'il ne faut pas dire qu'on a dans sa bibliothèque, puis les revues que l'on jette. Mais ce n'est pas non plus le grand magasin où tout le monde peut trouver de tout,
de la lecture, mais aussi de l'audiovisuel, mais aussi de la culture des jeunes et la culture des vieux, la culture des femmes et la culture des hommes, la culture d'aujourd'hui, de l'avant-garde et la culture du patrimonial. Et chacun ferait son choix en fonction de ses goûts, de son lieu et de ses origines, qui est une vision consumériste de la culture. En gros, c'était ça les deux modèles qui étaient sur le marché des outils intellectuels dans ces années-là. Et Michel de Certeau répond, la culture est un faire. La culture est une pratique. Et ce qu'il faut regarder, ce n'est pas les contenus, c'est la formalité des pratiques. C'est la manière dont on agit. Et à partir de ce moment-là, je dirais à mes normaliens une chose très simple. Quand vous allez dans une classe et que vous observez les enfants, vous n'êtes pas là, pensez que vous regardez un film, par exemple. À la sortie du cinéma, quand on a regardé un film, on peut discuter avec les copains pour dire on a aimé ça, on n'a pas aimé ça. Ah, ce personnage, je trouve génial. Ou alors, ça m'a fait penser à un autre film. Ça, c'est les cultivés, ceux qui ont déjà une grande bibliothèque filmique. Ou alors, vous écrivez une critique pour un journal. Il dit non, il faut que vous regardiez le film en pensant, si j'avais à faire ce film, comment je procéderais ? Qu'est-ce que les gens qui sont devant moi, qu'est-ce que l'instituteur qui est devant moi, le professeur qui est devant moi, a pensé et a construit avant d'arriver en classe pour que ce qui se passe au moment où je suis là puisse se passer comme ça se passe. En gros, c'est si ce professeur, je devais le remplacer demain matin, qu'est-ce que je devrais avoir observé dans la classe qui me permettrait de faire à sa place? Et tout change dans la manière de voir. D'un seul coup, et qu'est-ce que c'est que la culture? C'est la capacité de faire. Le faire professionnel, c'est quelque chose qui se construit dans la lenteur et dans la durée, du fait qu'on est de plus en plus capable d'anticiper ce que va faire le maître et même de prévoir des solutions alternatives. Et ça ne se déduit pas des théories, ça se construit dans l'exercice du travail. À partir de là, je vais travailler au ministère de la Culture dans une grande enquête collective qui va durer 7 ans et qui va aboutir au livre que tout à l'heure Anna-Maria vous a montré, c'est la reconstitution des discours sur la lecture. Et là, je dois aussi une sorte de reconnaissance aux historiens, parce que ce que je vais apprendre dans ce travail, c'est la distinction très claire entre discours et pratique. Nous allons faire une enquête qui va essayer de comprendre pourquoi dans les années 1980, alors que toutes les statistiques indiquent que le nombre de lecteurs va croissant, qu'il y a de plus en plus de gens des milieux populaires qui achètent des livres de poche et que nous sommes sur une trame de dynamique croissante de la littératie, l'idée générale des classes cultivées, des bibliothécaires, des libraires, c'est que les Français ne lisent plus. C'est qu'il y a un effondrement de la lecture. Et au ministère de la Culture, le ministre se demande qu'est-ce qui fait la contradiction entre les données statistiques et les représentations qui circulent à l'intérieur de l'espace des savants, à l'intérieur de l'espace cultivé. Et donc, il y a 2 réponses. C'est soit cette fiction est construite par des gens qui ont intérêt à faire croire qu'il y a une crise de la lecture pour avoir des subventions pour l'édition, pour pouvoir faire des opérations d'achat massif de livres pour les écoles, etc. Et dit, soit il y a réellement des indices très ténus, pas encore visibles statistiquement, mais déjà présents dans l'espace, qui montrent une désaffection
vis-à-vis de la lecture à cause de la concurrence d'autres cultures de l'immédiateté qui sont les cultures audiovisuelles, qui sont le cinéma, la radio, la télévision, la musique. Et donc nous commençons une enquête pour savoir si ce discours sur la lecture est en perdition existe depuis longtemps ou si c'est un discours récent. Et l'idée qu'on avait, nous, au point de départ, c'est que c'était un discours réitéré au fil du temps. À chaque génération, les vieux disent « tout fout le camp », les jeunes ne savent plus rien. De notre temps, nous savions des choses. Voilà. Et ce qu'on découvre, à notre grande stupéfaction, c'est le contraire. C'est que jusqu'aux années 1900, de la Deuxième Guerre mondiale, le discours majeur, c'est « les gens lisent trop, les gens lisent n'importe quoi ». Et le discours est le discours de la bibliothèque, des classiques. La bonne lecture, c'est la lecture rare, la lecture de livres qu'on peut relire, la lecture lente, la lecture partagée, la lecture scolaire, la lecture, et ce qui est l'horreur, c'est de lire beaucoup, vite, n'importe quoi, des revues, des romans policiers, des mauvaises lectures. Et d'un seul coup, on se dit, mais c'est le discours que nous tenons aujourd'hui à l'égard de la télévision. Au moment où nous sommes en train de faire l'enquête, le discours de déploration, il est les jeunes passent le nez collé sur les écrans à regarder des séries stupides et il faut arriver à 5 minutes, à sortir de cette perspective et c'est donc là qu'on va commencer à travailler sur l'histoire de la représentation de la lecture dans l'école jusqu'à l'arrivée du grand livre de Bernard Lahire qui essayait de comprendre pourquoi aujourd'hui l'illettrisme est de retour en France alors qu'il avait disparu. Alors voilà les questions que je vous laisse lire, qui pour moi jusqu'aux années 2000 étaient encore des questions sans réponse. Pourquoi est-ce qu'il a été possible dans l'ancien temps de savoir lire sans savoir écrire? Qu'est-ce que c'était ces alphabétisés d'Ancien Régime de M. Johansson qui savaient lire mais qui ne savaient pas écrire? Qu'est-ce qu'ils savaient? Aujourd'hui, personne ne peut imaginer une compétence en lecture disjointe d'une compétence en écriture. Et à l'époque, on apprenait à lire avec l'épellation. Peu à pas, T-E-R, terre, pas terre, noster, etc. Et tous les psychologues que je fréquente et les psycholinguistes m'expliquent qu'avec cette méthode, il est impossible d'apprendre à lire. Et je me dis comment il a été possible d'apprendre à lire pendant plusieurs siècles avec cette méthode et qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a eu une mutation génétique du cerveau et qu'aujourd'hui, on dit qu'il est impossible d'apprendre à lire. Et je me rends compte que cette méthode a disparu entre 1850 et 1880 dans tous les pays d'Europe en même temps. Graphe, je cherche mon graphe, et je trouve qu'effectivement, c'est la même méthode qui était employée partout, en pays catholiques, en pays protestants, chez les élites et en milieu populaire. Ce n'était pas du tout une méthode pour le peuple, c'était aussi la méthode pour les princes, et qu'à partir de 1850, on la voit régresser, et que très rapidement, elle disparaît. Ensuite, je me demande pourquoi est-ce que l'illettrisme qui apparaît en France en 1880 est apparu aux États-Unis en 1920. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir des illettrés plus vite que nous? Qu'est-ce qui s'est passé sur la définition de l'illiteracy? Et quand je dis que l'illettrisme est réapparu, je veux dire les discours sur l'illettrisme. La réalité des illettrés, on ne sait pas. En 1947, on a arrêté de faire des enquêtes demandant aux gens s'ils savaient lire et écrire. On a considéré que tout le monde savait. Et que 30 ans plus tard, on s'est rendu compte que non, ce n'était pas le cas. Ensuite, des questions très techniques sur les méthodes.
Pourquoi la méthode globale, au moment où l'illittératie apparaît aux États-Unis, dans les années 20, a été une réponse consensuelle pour lutter contre les difficultés scolaires des enfants, avec un succès extraordinaire. J'ai repris tous les textes sur l'accueil fait à Dick and Jane, grand psychologue behavioriste, mais libéral, qui a été le fer de lance de l'apprentissage de la lecture aux États-Unis. Tout le monde est unanimement positif, jusqu'aux années 50, où au contraire, le vent se retourne, et c'est cette méthode-là qui est accusée de faire l'échec scolaire. Qu'est-ce qui se passe pour que ce qui a été tellement satisfaisant pendant 3 générations devienne insatisfaisant à la génération suivante? Et la méthode globale, en France, on ne l'a pas adoptée. On a adopté la méthode syllabique ou mixte, avec un petit peu de départ global, mais on l'a adoptée, on l'a rendue obligatoire à Genève et en Belgique. Et il y a eu le même phénomène de retournement 2 générations après. C'est bizarre. Je veux dire que là, la question des techniques d'apprentissage, on voit bien que si on les réfère à une théorie cognitiviste ou psychologique, je dirais, ahistorique, il y a quelque chose qui est incompréhensible. Mais la grande discussion contemporaine était sur les questions de la conscience phonique. Et là, mon travail a été de trouver pourquoi c'est plus facile de lire les textes, pourquoi c'est tellement facile d'apprendre à lire à un aveugle qui ne voit pas l'écrit, alors qu'on parle toujours de lecture visuelle, mais à qui on peut très vite apprendre le braille, et qui écrit dans un sens et qui lit dans l'autre, ce qui nous paraît très compliqué. Alors qu'il est tellement difficile d'apprendre à lire à un sourd, qui pourtant voit l'écrit. Et du coup, la question de cette obsession de la relation phonigraphie apparaît fondée aussi sur des données qui sont des données de l'expérience. Et dernier point, et je m'arrête là, puisqu'on n'aura pas le temps de faire la conclusion, mais on en parlera dans la discussion, qui est de se demander quelle est la différence entre le mot littératie, qui, comme le disait Hervé Graff le premier jour, renvoie à un état, et le mot alphabétisation, qui renvoie beaucoup plus à un processus, littératie renvoyant au monde anglo-saxon des pays protestants, et alphabétisation renvoyant davantage au monde de l'Europe du Sud, des pays catholiques. Et la question est de, quand on a eu Pisa, on n'a pas réussi à traduire l'un dans l'autre et on a inventé des littératies s'emploient maintenant en français. Et je me demandais, qu'est-ce qui fait dans la longue durée la question des écarts entre ces mondes culturels, un où littératie est d'ordinaire et l'autre où c'est alphabétisation, qui est l'expérience courante. Et donc là, on vient de faire une enquête auquel Isabelle a participé, et tu me donnes encore 2 minutes pour dire les 2 révolutions. Ce que j'ai compris, c'est que si je vous comprenais quel était le modèle de littératie d'Ancien Régime, du temps où les Suédois savaient lire à 80%, je comprendrais mieux quelle était la révolution qui était en train de se produire aujourd'hui. Je vous résume en 3 phrases. Au moment de l'Ancien Régime et de la lecture par solétration, par épellation, les actes de lecture sont des actes de lecture à voix haute qui sont conçus comme des engagements de la personne. Celui qui signe est celui qui vient de lire à voix haute ou de répéter derrière quelqu'un à voix haute un contrat, un engagement, une promesse, une prière. Et du coup, on comprend très bien pourquoi les mauvaises lectures sont des horreurs. Parce que si je lis une lecture de fiction, je ne peux pas m'engager à dire que j'y crois. Donc, dans le monde de l'Ancien Régime, de l'alphabétisation,
la lecture est intimement liée, qu'elle soit profane ou sacrée, à la question de l'engagement du lecteur. C'est une lecture performative, c'est un acte, comme on dit qu'il y a des actes notariés. La lecture qui arrive au XVIIIe siècle avec les romans et les gazettes, c'est une lecture de réception, c'est notre lecture à nous, qui est de lire toujours des textes nouveaux qu'on oubliera ou qu'on relira pour certains d'entre eux, mais on n'est pas obligé de s'en souvenir. Et surtout, on n'est pas obligé d'y croire et on n'est pas obligé de se sentir partie prenante de ce qu'on lit. C'est une lecture de la réception. Et puis, d'un seul coup, vous regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Internet. C'est plus cette lecture-là qui est la lecture d'Internet, ou la lecture plus exactement des tweets sur lesquels nos enfants sont les yeux fixés. Ce qu'on a là, c'est un processus d'écriture-lecture. On est sur une, non pas dissociation de l'écriture et de la lecture comme dans la réception, comme dans ce qui a eu lieu du XVIIIe siècle à aujourd'hui, mais dans un mode de fonctionnement qui fait passer l'écriture avant la lecture. J'écris pour répondre à une question. J'écris pour qu'on me réponde. J'ai dans ma poche là, c'est la fin, le texte qu'une petite fille m'a écrit hier. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que je te donne le crayon de Roger Chartier, que tu as vu à la télévision, avec... alors elle a... Bien sûr. Alors sa maman lui dit, qu'est-ce que tu dis Anne-Marie? Elle m'a dit, j'ai répondu. Elle m'a écrit, Obrigada. Elle est déjà dans l'univers de le nouveau modèle de lecture-écriture, d'écriture-lecture, qui va changer bientôt dans les classes les modalités d'apprentissage. Puisque dans tous les cas, à l'intérieur des périodes d'évolution où l'on peut considérer la longue durée des transformations, il y a des moments de rupture. Et ce qui nous a permis historiquement de comprendre les ruptures anciennes, c'est que nous vivons en ce moment une période de rupture récente dont les jeunes enseignants que vous formez, pour lesquels ils devront trouver les voies pour alphabétiser toujours, pour aussi conserver la tradition et la nouveauté et autre chose, mais dans un modèle d'échange, d'articulation de la culture écrite qui, d'une certaine manière, est à inventer. Merci de votre attention.